Chef, representantes de OMPI, así como la colaboración de Lucas Lettinen, director ejecutivo de la Maestría de Propiedad Intelectual de Derecho de la Universidad Austral de Argentina, quienes con su experiencia y dedicación han hecho posible la ejecución de tan importante evento. Así también agradecemos la participación de todos y cada uno de los panelistas quienes han aceptado participar en el evento y de los asistentes. A continuación, damos la palabra a nuestro director general, Magíster Santiago Ceballos Mena, para que dé inauguración al evento. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias y mil disculpas con todas las personas que se conectaron de forma puntual para el inicio de este evento. Un saludo a mi querido amigo Dimitar Ganchev, director de la División de Industrias Creativas de la OMPI. Un saludo también a la distancia a la colega y gran amiga Lorena Bolaños, de la División de Desarrollo de Derechos de Autor y Sector de Industrias Creativas de la OMPI. Un agradecimiento y un saludo a todos quienes forman parte de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, el API. Un saludo en particular a Lucas Lettinen por darnos el soporte y haberse juntado rápidamente como Universidad Austral a este evento. Era realmente un gusto para mí en lo particular y a todos quienes conformamos el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales dar inicio a este evento. Que debo decir que es el primero de esta naturaleza y con esta temática, al menos desde que tengo memoria en temas de propiedad intelectual aquí en el Ecuador. No diré cuántos años son porque eso podría develar mi edad, pero sí debo decirles y mencionarles que mi primer videojuego fue Pac-Man y no Mario Bros. O Street Fighter o para los más jóvenes algo así como Call of Duty, World of Warcraft o Final Fantasy. Sí, de seguro a muchos de ustedes estos títulos, estos nombres de videojuegos les son muy familiares y les evocarán muchísimas memorias desde su infancia, su juventud y de seguro también su madurez. Y con esto quiero comentarles que una pequeña historia, y quizá una anécdota, y es que yo soy el tercero de 4 hermanos, y una gran parte de los mejores momentos que yo he tenido junto a ellos han sido justamente alrededor de una consola de videojuegos. Es más, hasta ahora disfrutamos compartir un momento familiar, un domingo en la tarde, momentos de diversión con una consola de videojuegos, junto con nuestra familia. ¿Saben algo? Hablar de todo lo que genera la industria en el mundo fascinante de los videojuegos es realmente emocionante. Más cuando esto tiene que ver con algo que de seguro todos quienes están atendiendo a este evento son cercanos, como es la propiedad intelectual. Un personaje, una escena de un videojuego, alrededor de esto existe tanto trabajo y tantas oportunidades de desarrollo que es algo que realmente impresiona. En el mundo moderno, de hecho, mucho más que cuando yo jugaba Pac-Man, se consumen estos productos creativos y de hecho generan un gran movimiento de recursos. Generan recursos. De hecho, sucede que durante la pandemia de este año, muy lamentable por cierto, ha existido un incremento en el consumo no solamente de productos audiovisuales o musicales, sino también de videojuegos y plataformas que ofrecen servicios en línea para acceder a este tipo de contenidos. La generación de este tipo de productos creativos, a diferencia de otros, resulta particularmente interesante, debido a que no existe un desplazamiento físico de los programadores, por ejemplo. Su desarrollo responde a una lógica muy diferente
a la que pueden tener otros productos creativos susceptibles de protección por propiedad intelectual, en particular por derecho de autor, como pueden ser los audiovisuales o la música. Alrededor de un desarrollo para videojuegos, es indispensable que exista un régimen contractual claro y adecuado para todos quienes aportan su intelecto y su trabajo, su esfuerzo en la creación y desarrollo del videojuego. Pues al ser una obra compleja, de la que participan varios creadores o autores, el régimen de derechos, las formas de explotación y licenciamiento, es necesaria que sea completamente clara esta relación contractual, para que sea posible, a posterior, una exitosa comercialización. Un tema que no es menor es el uso de nueva información y tecnología para la industria de los videojuegos. La inteligencia artificial, por ejemplo, es cada vez mucho más utilizada en los procesos creativos y en particular en esta industria de los videojuegos, la que usa esta tecnología de forma muy intensa para desarrollos más rápidos y efectivos. Historias como las que conté al inicio, o anécdota como la que conté al inicio, se repiten muy seguido, ahora con mejor y mayor tecnología, nuevos y mejores recursos que llevan al usuario a una experiencia cada vez de mejor calidad. Obviamente, dependiendo de algunas condiciones, incluso genera una gran audiencia virtual. Es muy común que en la actualidad, alrededor de plataformas como Twitch, exista una gran audiencia, miles de personas que siguen muy de cerca el desarrollo de un videojuego o la participación de un gamer. No quiero cansarlos con largas reflexiones o temas técnicos. Para ello, contamos, afortunadamente, y contaremos en este evento, con un listado de ponentes con mucha experiencia, con mucho conocimiento, que compartirán con nosotros en este evento. Agradezco muchísimo a la Universidad Austral, a el API, pero obviamente y principalmente a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Como lo dije en un inicio, un gran agradecimiento a los colegas de OMPI, a Dimitar, a Lorena, por la cooperación que siempre están dispuestos a dar, en particular para nosotros como Ecuador. Este soporte y coordinación para la realización de este evento, sin comparación o antecedente en lo que tiene que ver en el Ecuador, es realmente sensacional. Espero que la gran audiencia, ese gran número de personas que se han registrado, puedan disfrutar de un evento de alta calidad. Les deseo el mejor de los éxitos durante este evento y pues seguro de que será exitoso. En el SENADI trabajamos para hacer de la propiedad intelectual una herramienta de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director, por sus palabras. Una vez más, queridos asistentes, disculpen la demora. Previo a dar inicio al evento, nos permitimos realizar las siguientes indicaciones. Las rondas de preguntas se realizarán después de la segunda y cuarta sesión. Sin embargo, nuestros asistentes podrán formular sus preguntas durante las exposiciones a través de la casilla Preguntas y Respuestas. La ingeniera Alexandra Villamarín, servidora de la institución, enviará un mensaje por interno a los panelistas 5 minutos antes de que culmine su exposición, a efecto de que tomen en cuenta el tiempo que les queda para concluir la misma, para así continuar con el evento y en la medida de lo posible sujetarnos a las horas propuestas en la agenda. Para continuar con el orden del día, damos inicio a la primera sesión titulada Análisis de la situación, Panorama Actual del sector de los videojuegos. Esta exposición será presentada por el señor David Grispan. David está involucrado en el negocio de videojuegos por aproximadamente 25 años. Trabajó independientemente en asuntos legales y empresariales de algunas de las más significativas editoras de videojuegos, incluidos Sony Studios. A pesar de ser terrible jugando videojuegos, ha trabajado día tras día en asuntos legales y empresariales en más de 100 videojuegos, involucrado en todos los aspectos: desarrollo, publicidad, licencias, distribución y marketing. Ha negociado cientos de acuerdos de estas áreas. Varios de esos han implicado a grandes desarrolladores de videojuegos, distribuidores, estudios cinematográficos, ligas profesionales, televisión, redes y anunciantes.
realizó un acuerdo trato en el que Pac-Man apareció en un comercial de televisión visto por más de 145 millones de personas durante el Super Bowl en 2015. Es el autor principal de la publicación de la Weapon Mastering the Game, Business and Legal Issues for Video Game. Actualmente se encuentra trabajando en la segunda edición, cuyo lanzamiento está proyectado para el 2021. Ha escrito varios artículos legales, impartiendo charlas acerca de la industria de los videojuegos en numerosos eventos en Latinoamérica y Europa. Ha conducido seminarios en la UC Marshall School y Loyola Marymount University, y es profesor en varias escuelas en leyes de Estados Unidos. De igual forma, David abordará la segunda sesión, misma que se titula Reseña Marco Jurídico relativo a los videojuegos, Marco Legal Internacional e Importancia de la Propiedad Intelectual. David, lo escuchamos. I'm sorry, can you hear me? Yes, David. Okay, great. Well, first of all, thank you for asking me to speak. I'm very honored to be able to speak at this conference. It would have been better to be in Ecuador than to be in Northern California, but life goes on. And I am going to speak in the first session a broad introduction into the video game industry. I'm going to focus on some numbers to illustrate how big this industry has become, and also some of the major trends in the industry that we'll probably see in the future. And so I'm just going to try to share my screen, and I have a PowerPoint presentation which I'm more than happy to make available to any of the attendees. The PowerPoints have a bit more information than what I am able to cover because the session is relatively short and this is a very big topic. So hopefully, let's see if this works. Great. Can you see that screen by any chance? No. Okay. Oh, I see what I have to do. Okay, I'm sorry. How's that? Yes. Fantastic. Perfect. Okay. All right. Please play your video, David, for interpretation. I'm sorry, I don't understand what play my video. What does that mean? Oh, start my video? Yes. Oh, okay, I'm sorry. Okay, how's that? Is that better? Perfect. Okay, Perfect. great. I apologize for the delay. All right, so when you look at these numbers, I think it's going to be a bit shocking. These numbers actually have exceeded current projections, unfortunately, due to the coronavirus, where people are quarantined and locked in their homes. And as a result, the video game industry has achieved unprecedented numbers in 2020. First of all, the original projected numbers were $148.8 billion in 2019. By 2022, it's projected to top $200 billion. And that's an incredible amount of money in a relatively very short period of time. And for example, in 1995, when the PlayStation was first introduced, and that's when I first pretty much got into the industry, when I worked for PlayStation 1 and thought it was the greatest machine in the world, the worldwide market was about $4.3 billion. It was dominated by Nintendo and Sega at the time. And then let's look at how the numbers have jumped. In 2007, $35 billion. That was the introduction of the iPhone, which revolutionized the industry. And in sorry, David, we can
we can not see your presentation. You can't see it. Oh, Yes. okay. I don't know why you wouldn't be able to see it. I'm doing a share, a new share. Yes, please. I'm pressing that. Okay, so let's see. Oh, we may have it. Yes. All right, apologies. You didn't miss much, so not to worry. Okay, because I'm basically going down some of the numbers. So here's the PowerPoint. So in 2007, it was $35 billion, and by 2017, it was $108 billion. You see new forms of distribution. Platforms are getting better. More people are involved in the game industry, and it's become somewhat of a worldwide phenomenon. When PlayStation 1 first came out, it was primarily limited to Europe, North America, and Japan. And now we're seeing the introduction of China into the market, obviously playing a very big player, Latin America, even Africa and the Middle East. So since 1995, if I did my math correctly, the increase in revenue has gone up 3,300%, which is just staggering numbers. And then it's always a good thing to compare it to other industries in the entertainment world and also the sports world, because more people sometimes can relate to that. In 2019, the film industry reached $101 billion, and that was a record at the time. Unfortunately, that number has dropped considerably as a result of the virus, and it will probably take the film industry a bit of time to get back to where they were as a result of the virus, something that the video game industry has not really suffered. Book publishing, the global market estimated to be worth about $119 billion in 2019. Some reports have it at 143, pretty big, obviously, but again, doesn't match up to the video game industry. And then the music industry comes in at 21.5 billion in 2019. And then just as a comparison to some professional sports leagues in the United States, for example, they get a lot of press. They're very big and powerful. The NFL, which is American football, was about 15 billion in 2018 and probably will stay the same in 2019. And as you can see by the comparisons, the video game industry dwarfs all these sports leagues. And in fact, other than TV broadcasting, video games probably represent the biggest share of revenue from licensees. And Take-Two, which is a major publisher in the United States, signed a deal for over $1 billion with the NBA for various rights to the game. And also FIFA, which you may be more familiar, again, video games dwarf the numbers that FIFA has received over the last few years. And then I'm just going to point out two games that you may have heard of economically, incredible numbers. And this is at one end of the spectrum. So they're not necessarily a lot of games like this. In fact, they're very few. And then there are other games that actually don't make money. And there are a lot of games that don't make money because they're small developers and they don't necessarily have much of a following. But when looking at these numbers, what's extraordinary about it is that Grand Theft Auto 5 came out in 2013 and yet is still grossing revenue that is incredible. The numbers are still close to $600 million for a game that came out in 2013. And how do they do that? And one of the big changes in the industry has been that the game is out there and they continually update the game by providing new items for consumers to purchase, which is called microtransactions. And that is a business model that has been in the industry for a number of years, but really represents how many of these companies are able to achieve incredible numbers. So a consumer buys the game initially, and then because of digital distribution, they are able to create new items and consumers then buy these items. And the numbers, like I said, are staggering for some of these successful franchises. So Grand Theft Auto continues to do extremely well.
And then you may have heard of the game Fortnite. If you have children, they're probably spending some money on Fortnite. Again, incredible numbers. And what's also amazing is that the business model is we give this game away for free. However, people are buying additional items for the games. It could be costumes, it could be weapons, it can be anything. And the prices can range from 99 cents to perhaps $100 or so. And through these transactions, Fortnite continues to hit incredible numbers where they've generated over $1 billion in revenue. So they made $2.4 billion in 2018, which was a record, and 1.8 billion in 2019. And the numbers are probably very similar for 2020, although they have not yet been reported. So the other thing that makes Fortnite very interesting is that they have now figured out other ways in which to make money and to exploit content. And one of the interesting things that they did in 2020 was that they had virtual music concerts. And with music concerts not going on throughout the world because of the virus, concerts are being performed within the Fortnite community. And there are unbelievable numbers when it comes to an audience. And as you can see by the PowerPoint presentation, one of the artists was Travis Scott. He did a 10-minute concert, 27.7 million unique viewers, obviously something that's unattainable when you actually perform in front of an audience. And what this does is that they may not have generated necessarily money from ticket sales, but the hope would be that they can exploit merchandise in other ways and also attract new fans. And recently Epic decided that they were going to have a new concert series appearing in Fortnite. So it's a very interesting way in which they are making money. So where is the revenue coming from in the various parts of the world? And the biggest market by far is Asia Pacific, which includes China, Japan, and South Korea. China is either 1 or 2 with the United States in revenue. Japan is number 3, and Korea, and maybe a surprise to many, is within the top 5. They are very techno advanced, very big into games, especially community and esports. And as a result, their numbers are pretty impressive. The market was projected to generate 78.4 billion, which represents almost 50% of the worldwide market. And China, as I mentioned, is the biggest market in the world, projected to hit 36.5 billion. That number may be higher because of the virus. And it's primarily driven by mobile. And what you'll see is that depending on the territory, different devices are popular within those territories. In China, Japan, mobile devices, very, very important, whereas in comparison, the United States is primarily based on console, although obviously mobile is huge as well. And in addition, the market includes India. That is somewhat a market that hasn't really been exploited yet, but with 1 billion people, and I think the second largest market with smartphones, it's going to grow substantially. And I wanted to point out also some things about China. They are the biggest market, and it's also an interesting market in the sense that it can be difficult to deal with China. So the great things about China in the video game side is that they have some of the biggest companies in the world, Tencent, NetEase, you may have heard of. They are beginning to expand outside of China and will become dominant players in other parts of the world. They have incredibly innovative with technology, and they're creating new technology for games. Thirdly, they are also very much involved in the manufacturing of hardware, development of software, so forth and so on. So they're a very big player, but at the same time, they pose a challenge. To enter into the Chinese market can be very difficult. First of all, you need to partner up with a Chinese company to be able to distribute. Secondly, the government, like other governments, impose regulations, but China's regulations
are probably a lot more challenging to meet, not only with the content which is approved, they also limit the amount of hours that children can play. And so therefore, China can be a challenge. In addition, they prohibit Twitch and Google Play are not part of the video game world in China, which has opened doors for Chinese companies to exploit those avenues of exploitation. And thirdly, the Chinese government must approve all games that are distributed, and at times they have decided not to approve any games in their territory for various reasons. The other big territories, North America, second biggest market, represents about 25% of the global market. Europe represents about $30 billion, although many people consider that the slowest growing market, but obviously still important, and also very good development community, even in Eastern Europe. Latin America generated about $6 billion, but continues to grow as a result of better infrastructure, bandwidth. And the leading territories in Latin America, Mexico, clearly #1, followed by Brazil, Argentina, and Colombia. So the consumer base is growing, but also very good development communities within those countries. And the Middle East and Africa will generate about $5.4 billion, and that's up substantially compared to previous years. Here's a chart indicating the numbers, and we'll then go to Latin America, and there you can see the chart regarding the properties. I'm also going to expand that if that helps, perhaps. And we'll talk about this tomorrow. This is where the revenue is coming from distribution. The revenue primarily driven by smartphones, followed by console games, and then also PC. And much of that revenue comes about through digital distribution as compared to purchasing a copy at a retail, which has been the traditional way in which people obtain the rights to games. So what I'm going to discuss now is that these numbers have grown, and why have these numbers grown substantially? And one of the main reasons, and I'll list a whole bunch, has been the acceleration of smartphones. They provide access to games 24/7 around the world. Billions of people own smartphones, and it's relatively easy to play a game and also to develop for the particular platforms on those devices, which is now dominated by Google and Apple. So as a result of this easy access to games, they have obviously become very popular. And who doesn't love free games? And many games are given away for free. And like I mentioned previously, through microtransactions, this is how developers and publishers are earning revenue on a continuous basis. So mobile has been incredibly successful throughout the world. And the other thing is that the devices themselves technologically have improved, where the quality of the games on these devices is incredibly impressive, although you're still playing with a small screen. But one of the other things that people are looking forward to is cloud gaming. It's been introduced just recently by Google, and it's growing. We'll wait to see how well it does. But the great thing about cloud gaming is that you can play high-end games on any device, because the game is not sitting on your device, but in fact is sitting on a cloud. So as long as you can access that cloud, you can play these games, and the quality should be no different whether you're playing on a console or a mobile device. And that is potentially a revolutionary change. And the second big thing is the fact that games are now distributed digitally. Just a few years ago, retail dominated, where it was about 80% of the market. Games would be purchased at the retail store. And today, digital distribution now accounts for about 80% of purchases of games, including microtransactions. And then that has been a game changer, because it was very difficult for developers
to get their game onto a retail shelf. You had very limited space. It was very expensive to do, and as a result, many developers signed up deals with publishers to help them get the game into retail. If the game didn't perform well initially, it was pulled from the shelf because space was so limited. And there are a lot of cost involved in getting a game on a retail shelf. And what was great about digital distribution, all those costs pretty much go away. And all you have to be able to do is provide the game to make sure that it can be downloaded, and then you can sell your game. Now, the only problem is that it's become so good is that it's very crowded. And so you have a different problem dealing with digital, is that how does my game get discovered? And because it can be a challenge to get discovered, many games may not be seen by the consumer and obviously not sell. So that's one of the big issues in the industry that they're facing because of the easy access to games. But I don't necessarily think that's a bad thing. It's a great thing for consumers. And in addition, many companies that traditionally had a library of games could not sell them. So if a game was 5 years old, and it was sold at a store, it had a shelf life for X amount of months or years. And now people are going back to games that were made 5 years ago, 7 years ago, even 20 years ago, such as Pac-Man, because you can now digitally distribute it. It doesn't take up any shelf space. And as a result, consumers can now play those games. And that has been a windfall for many companies that have quality games in their library. So those are two of the biggest things that have revolutionized the industry. In addition, you're going to see cloud gaming become more available. You're also going to have cross-platform play where someone's playing a game on one platform and they'll be allowed to play it on another platform. So that is also a big trend. You also see the growth of community involvement with games. So people are not just watching people play games, which Andy is going to speak about, esports, which is competitive gaming, and it's close to $1 billion industry, but also people just enjoy watching others play games, and they learn how to play those games. Maybe there's some funny commentary about the games. They learn some new skills. It's just an entertainment value. And that has become a very important thing in the video game industry, where there's a sense of community, and it's a growing market. In fact, there's a pretty good percentage of people who don't even play games, but they enjoy watching these games. And you also have people that are playing these games and commenting on these games. These are known as streamers, and they attract massive followings, at least the successful ones, where there are millions of people watching them on a daily basis, which is pretty amazing. So it provides good publicity for the maker of those games, and at the same time, it exposes their games to the marketplace. So that's also another trend that we are going to see and that we will continue to see going forward. Let me move forward. So here are some of the issues that are also trends in the industry. Wilson's going to talk about virtual reality and augmented reality. The jury is still out on whether that is going to take off. It's been delayed because of cost involved. People have been uncomfortable putting on the glasses, but it is really amazing technology, and it may really take off with the growth of mobile phones. So the other thing also is this great technology has led to just incredible games, very innovative. The artwork's amazing, incredible stories that are being told, and as a result, there's more interest from consumers. And finally, the significance of video games. It's become a leading form of social interaction. And also the World Health Organization recognized it as a tremendous value, especially during the coronavirus. At the same time, they came out just before the coronavirus and said that video game addiction also needs to be addressed. And video games have led to economic growth and innovation. Video games are applied to science, business, military,
education, medical. It's created thousands of jobs throughout the world, not only for game developers, for artists and engineers, but also for marketing, licensing, and yes, legal, unfortunately, for many people, because that means more lawyers are perhaps involved. And then finally, there are almost 400 classes that are dedicated in some way to the development of video games in the United States at various universities, and clearly that has also occurred throughout the world. So who's playing? We'll look at this very quickly. Many years ago, the stereotype was it was a teenage kid playing in the basement of their parents' house. 1995, 30 million gamers and 50% were 18 or younger. Today, the average age is 30 to 35, which may be surprising to people, but a lot of those people back in 95 are still playing video games, and that's why the average age is 30 to 35 years old. So the industry's been able to stick with young consumers, and they continue to play video games. Similar to sports fans, they typically stick with their teams unless they're terrible. And different statistics have different percentages, but pretty much 54% male, 40% female. And those numbers may vary depending on the territory and also the device in which they are using. In Japan, 2 out of 3 players are females, and most of them probably play on a mobile device. The United States and China have the largest number of people playing games, or at least drawing the most revenue. And over 2.7 billion people are active users, and that's because so many people have the ability to access mobile devices. So who are the main players in the industry? The developer, the publisher, and I'll explain those briefly after I go through this list. The console manufacturers, Sony, Microsoft, Nintendo. There are other platforms, obviously, PC, mobile, and tablet. Digital distribution on the PC side dominated by Valve, and a new player on the block is Epic Store. Sony and Microsoft and Nintendo also, despite the fact that they are consoles, are heavily involved in digital distribution as well. There's cloud computing, and these are some of the companies that are now engaged in this. And you'll probably see their name in the next few years. And then, of course, you have the retailers still selling product, and an ancillary companies involved in esports, licensing, Twitch, where fans are able to watch live streams of games, and VR technology. So I just wanted to ask you, at what time do I end this particular session? So I have it as in California at 7:05 a.m. Would anyone be able to answer that question? I don't know if you're hearing me. So anyway, I'll just keep on going then. So developers are basically going to be responsible for the content in which they create, and that's eventually going to be the game in which people play. So you have the underlying software that the developers either create or license, which drives the game. And then you have the visuals, which is called the object code, and that can be either original intellectual property or licensed IP, and that creates the story, the characters, the design, the gameplay, the interface. So many of the original concepts that you see are going to be created by the developers. Sometimes they are licensed. Developers work under a number of different scenarios. One of the scenarios, if someone from Ecuador, for example, is going to work for a United States company, perhaps they want them to port a game over to another format or actually create a game using the publisher's intellectual property. In that particular situation, it is known as a work for hire, unique to the United States under copyright law. And in that situation, if all the prerequisites are met, then the employer or the company hiring the developer owns the intellectual property. So the publisher owns the intellectual property in this case instead of the developers. And then there are also other situations where the publisher will hire the developer, and it may not be a work for hire, but per the contract, the publisher will own all the rights. The developer will license the rights back to the publisher or assign the rights to the publisher. There could be a situation where the publisher finances the game
And as a result, the game is sold, they recoup their cost, and the developer gets payment to make the game, and they also get a royalty based on sales of the game. And then thirdly, there can be a situation where a developer actually has created the game, but needs help distributing that game. They can maybe do it on their own, or they... I'm sorry? Perdona la interrupción. Solamente queríamos avisarte que tomando en consideración que empezamos un poco tarde, tendrás hasta las 10:40 para culminar tu primera y segunda presentación. I'll need someone to translate that for me. I'm sorry. Yes, I can hear you fine. Oh, hi, David. Yes, you have until 10:40. So, I'm going to combine the two. Okay. Yeah, so exactly. Let me do, Please. so that means Thank I have to really speed it up. Okie dokie. Thank you. So that gives me about 30 something minutes to go. All right. I will continue. So the third scenario involves where the developer may have a game, they need the help from the publisher to distribute the game because they don't have the resources. And as a result, the publisher does that and takes a fee for providing those particular services. And in that situation, the developer owns the intellectual property. What does a publisher do? Well, typically they manufacture, distribute, market, and sell the games throughout the world. They distribute the games for other developers, and they also develop games. They may develop them internally by having internal teams, or they may hire outside developers. So the publisher is pretty much similar to a movie studio in Hollywood, where they will engage in all these activities. They usually have the money which allows them to do it. They also have the experience to do this as well, and contacts with the major retailers, the major console manufacturers, and you're hoping that these relationships will provide additional marketing value for a particular game. And traditionally, the major publishers have licensed the biggest brands, sports, films, comics. They publish on all platforms such as console, mobile, and digital. And they also distribute the biggest franchise and are backers of esports. They're also typically innovative in the economic models that they use to raise revenue. They tend to take more chances than other companies because they have a little more money to perhaps make a mistake. So one of the interesting things is these big companies, the top publishers throughout the world, they're involved in all the different platforms. And up until just recently, it was dominated by companies based out of the United States and Japan. And that has changed a little bit because now you're seeing companies from China enter into this list of major companies. As you can see, most of them, again, Japanese and from the United States. But what the interesting thing is, what you've seen is as other platforms become more relevant, such as PC digital distribution as well as mobile, different major players have entered the field. And the interesting thing is that these players are from all over the world, and the United States and China still are the big players, but you can see Belarus has entered into this picture with wargaming. Finland, South Korea also provide some of the biggest publishers in the mobile space. And I also wanted to talk about another factor that has resulted in a big change in the industry. So traditionally, the industry was somewhat limited on what parties could actually enter. The gatekeepers to the video game industry were basically the companies that owned the platform, such as Sony, Microsoft, Nintendo. You would go through a process in which the game would need to be approved by these platforms. There would be agreements that would need to be signed, and it was expensive to actually get onto these platforms.
And you could lose money very easily because you have to pay for cost up front for manufacturing. And if the game did not do well, you were not going to recover those costs. So mobile and digital have opened up the floodgates because it's relatively easy to distribute on those platforms. So basically, you can develop a game, hopefully read the contract provided by those platform holders. It's not as difficult as the console manufacturers. Press a button and your game can be distributed throughout the world. That's pretty amazing, no retail cost. And as a result of that, you've seen an influx of developers who are doing distribution on their own. And that is why you have so many games. So it's a very positive thing in the video game industry. The barriers of entry have been reduced, and as a result, more games are on the market. And that can be anywhere throughout the world. And at the same time, while there have been a lot of amazing things in the video game industry, and I expect it to continue to grow, is that there's definitely competition. Other forms of entertainment, whether that's sports or movies, will be competitive, but I definitely think video games offer something very unique that stand out with other forms of entertainment. Obviously, digital distribution, the community involvement, things that you can't match in other forms of entertainment sometimes. There is a lot of products, so discovering your product can be a challenge. And the industry is also driven by some of the big games on the market. There are going to be a bunch of industry challenges as well. Some of these issues we will discuss later. While the costs have increased, the cost for distribution have obviously gotten lower, and then some of the challenges for developers are going to be associated with data protection, which Diego is going to talk more about, the collection of information that developers are going forward with, but they're regulations and they're different throughout the world. And you need to make sure that you fulfill the regulatory requirements. Content regulation, there's also some antitrust concerns, which recently came to the forefront because of the fee that distributors take, especially in the mobile space, which is 30%. And one of the companies is arguing that that's anti-competitive. There's a growth of unions that we'll see. There are also going to be stricter laws regarding labor and employment involving the various developers. IP advancement, so as the technology gets better, more questions regarding intellectual property, which we're going to discuss very shortly. And the thing to be aware about as well is that different territories have different laws. And so while you may meet the requirements in one territory, they may be different in another territory. And that's why a lot of people look at the United States for guidance, because the United States is probably in the forefront when it comes to legal matters and video games. And that can be anywhere from intellectual property issues to rights of publicity, antitrust issues, so forth and so on. So that is a very quick look at the industry, and there are additional slides that will be available for you so you can dig into that a little more. So what I'd like to do, and probably I won't be very good at this, is that I'm going to try to now click on the presentation for intellectual property. And let's see if I can do this. And the key to intellectual property is understanding the importance of intellectual property, how to protect yourself, and also making sure that contracts are signed. And just give me 1 second, please. So the entertainment industry is based on intellectual property. The laws of intellectual property try to promote and encourage the use of creative ways in which people come up with, whether it's a writing, whether it's a film, whether it's a video game. And one way in which governments
try to create this incentive for people to exploit their intellectual property is to basically give them limited exclusive periods. And that way they have the incentive to create something, hopefully make money, and share it with the public. And so intellectual property is the driver behind movie industry, the video game industry, so forth and so on. But the key thing is that, or at least one of the key things is, when discussing intellectual property, it's very important that developers and anyone else enter into written agreements. And these agreements will set out the obligations and responsibilities of the parties, and also what you can do with the intellectual property. And it's not only agreements that you sign with other companies to acquire their licensed IP, but it's also agreements that are critical internally. So, for example, very important that agreements are signed with employees, even if it's your mom. She may be a difficult negotiator. She may have better bargaining power because she serves dinner for you, but it's important that if she is going to create something for you, that you make sure that you have the rights to exploit what she has created. And there have been many stories where developers have broken up, and as a result, they were friends a few years ago, and now they're not so friendly, and there's a conflict regarding who owns what with the intellectual property, no different than a lot of famous music bands. So it's a very easy thing to resolve. Have a proper agreement drafted that explains the rights of the various parties, and make sure that it's clear and that you are getting all the rights that you believe you own. And this is done through a contract. So important for dealing with employees. If you hire someone to provide services, whether they are a vendor, whether they're a marketing person, whether they're a musician, whether they are an artist, whether they are an engineer, the contract will spell out that any work that they do will be owned by the developer, so that there will be no problems later. And then, of course, the licensor-licensee situation, where you're a developer, you're interested in a particular property, maybe to create your game or to incorporate into your game. So you're dealing with a licensor that owns that intellectual property. You're going to want to sign, obviously, a written agreement. And then finally, there's something called confidentiality agreements, which typically are the first agreements that most people enter into. And that basically establishes the fact that any information that is confidential and that is exchanged between the parties will remain confidential. And the agreement sets out who can have access to that information, how that information can be used, and in the event that information is leaked, what are the repercussions, what are the actions that are going to be allowed by the parties as a result of that. So very important for developers to maintain confidentiality, and that can cover a number of things. And so make sure that you have it in writing. And so why is intellectual property important? A, it builds the brand awareness and loyalty among customers by distinguishing the product. So for example, if I am part of the Electronic Arts family, EA, I've created a brand, people associate that brand with particular sports games. They know that there's high level of quality with those games. I trust that brand. No different than if you enjoy Coca-Cola, that's one of the most famous brands. I'm going to drink Coca-Cola because I like their product. I know the name. That's a brand. It has instinctive value that it can be sold, licensed, or leveraged. Perhaps you want to sell your company. And if you want to sell your company, they're going to ask, well, what's the value of your properties? They're interested in your company because of the property and the intellectual property that you own. It provides a company and individual with a competitive edge. So for example, patents that have exclusive periods for a certain period of time gives you an advantage. You're the only one that can use that patent, and therefore you can block out anyone else. And it also enables a company to enter new markets. So for example, I create video games, but now I've created these great characters. I can exploit them through other means such as toys, maybe even film, because I'm creating a derivative work, a work that is based on the original intellectual property, and therefore I can now exploit it through other means. Protecting your rights is very, very important. Also, you need to understand that you're not infringing the rights of others. Also, very, very critical.
when developing a game. And intellectual property is important because it's tied to game development, employment agreement, distribution agreements, where I have the right to exploit my game any way I choose if I own the intellectual property. Marketing of the game, and also social media, important to own the intellectual property. And developers will set out the terms and conditions in which a consumer can access their games and also perhaps use the content for those games. Very, very important. So how is intellectual property used in game development? And primarily two ways, although many games combine both of them, but to different extents. So one, a developer can create original IP. They have an idea, they're going to express it in such a way that will be hopefully original, and therefore they control the intellectual property. And there are a lot of benefits for owning your own intellectual property. You can do whatever you want pursuant to the laws involved with that intellectual property. You don't have to answer to anyone else. You don't need approvals from another party. You can also retain all the revenue, typically, that is generated. You don't have to pay it out to someone else. So very big advantage to be able to do that. But at the same time, for many developers, there's a huge cost to create original IP because you have to get people to notice it. And that can be expensive, not only to create new intellectual property, but also to get interest from people that they're actually going to buy your product. So there are trade-offs in that particular situation. If you want to create a game based on intellectual property, such as maybe a Spider-Man game, maybe a sports game, so forth and so on. And then there's the licensing of property for a video game. So done in two ways. One, code may be licensed by a developer. This helps them, perhaps they don't have to create their own software, so they can license software from other companies such as the Unreal Engine. They pay a fee for that license. There are various restrictions and rights which they have to agree to in order to license those rights, but it can be very helpful because it can be incredibly time consuming, and the availability of source code that is created by third parties has really been another reason why you've seen such an expansion of development by independent developers. There are third-party content licenses, which can be based on a game. So I want to create a Spider-Man game, so I enter into a deal with the owners of Spider-Man. Or I just want to put a trademark, perhaps a symbol in my game to create more realism. So those are two scenarios in which you would be obtaining a license from a third party. And then there are some exceptions where you don't necessarily have to get rights for a particular use of intellectual property. But the problem with that is many of these exceptions, which are common in the United States, may not be common in other countries. And it's not the best way to pursue things because it's a defense. So someone sues you, and so you can defend yourself by arguing some of these things. And in the United States, a very big exception to having to acquire rights is something called fair use, and First Amendment, the right to speech, freedom of speech, and broad rights in the United States. But the problem is that courts may interpret tests differently, and you may get different results. And we're hopefully going to have enough time to be able to see how that would work. And then, of course, there's information that anyone can use that's in the public domain. This is information that is no longer copyrighted, or proper copyright was never achieved, and therefore it gives the opportunity to allow anyone to use it. But you have to be careful with public domain information because what may be public domain in one country may not necessarily be public domain in another country. And also, anyone can use public domain, so you don't have necessarily an exclusive to that property. And anything new that is created based on that public domain is now owned by that owner. So they don't own the underlying intellectual property, but they own anything that they've created to that public domain. So you have to be careful that you don't actually use those materials. And these are some of the exceptions that, again, I talked about in the United States. These are some of the things we talked about, the advantages and risks. So why is IP important, especially not infringing the rights of others? So you need to be very, very careful. And the purpose of this lecture is just to make you aware that these issues exist
And therefore, if you see these issues, then you need to contact someone who's involved in this space and understands that. So it could be a lawyer in Ecuador, it could be a lawyer in the United States. It depends where you want to distribute. So you need to be careful. And why is this important, that you don't infringe the rights of others? Clearly, if you are infringing the rights of someone, they're going to prevent you from continuing to distribute their game. And you would have to pull your game from the shelf if it's a retail game, or from the distribution format. And that can be obviously very, very damaging. You may have to pay damages for that infringement, including profits that you make. So that can be obviously very significant. You may have to enter into a licensing agreement with the person that, or company that owns the intellectual property. Most likely they will be on unfavorable terms because you are in a bad situation, but that's also a possibility. It also could put you in breach of your contract with the owner of a console device or a mobile device, because within those contracts, you have to make promises that you either own or control the intellectual property. And if you are sued, then clearly you may be violating those reps and warranty. High cost, lost time. If you have to get involved in a lawsuit, you don't want to do it. It's a misuse of resources. And then finally, you may have to redesign the game, which can also cause some potential issues. So you're about to distribute your game, you find out that you have music in the game that you did not properly license. Well, you don't want to distribute the game. You may have to go back into the software, delete that music, replace it with other music. You are going to be delayed on when you can release the game. So a whole number of things can happen as a result if in fact you are infringing the rights of someone else. So you need to be very, very careful that you're not infringing. And these are examples where intellectual property is used in games. And I set out these examples because some of them you may be very surprised about. First of all, the streaming of music in your game. You have to make sure that that has been cleared, placing artwork or posters perhaps in the background, using characters from a film or a game, even placing a sculpture in your game that may appear outside on the city street may be a problem, because you may be infringing the IP rights of the person that created that sculpture. Using logos on uniforms or clothing could pose a problem. Using someone's likeness, although it doesn't fall into the traditional copyright, patent, trademark category, there is something called the rights of publicity, where a person has the right to exploit their likeness in a number of ways. And you need to therefore be very, very careful. And there's been a host of lawsuits in the United States involving invasion of someone's right to publicity. And then tattoos, which we'll hopefully talk about quickly later, are also another area that is protected by intellectual property. And it became a problem because the tattoo artist and the person in which that tattoo was inked on never signed a contract because they never thought it would even be an issue. And later on, it actually did become an issue. So there's a controversy around that. So let's quickly take a look at the big animals in the jungle regarding intellectual property. And for most developers, they're going to be focused on copyrights and trademarks because those are the easiest forms of intellectual property to obtain and to maintain. And they are relatively cheap to obtain, and important protections can be provided. So therefore, copyrights and trademarks are the key for developers. So copyrights protect original expressive works, such as art, film, music, literature, software, and video games. And we'll talk about that a little more in a few minutes later. Trademarks, they protect words, phrases, logos, symbols that identifies the source of goods. So for example, I use the Coca-Cola example. I purchased Coca-Cola. I know that it's been created by this company, and I know the quality of that particular property. When Electronic Arts puts their logo on a game, I know about that company, and this game has been created by them. So it's identifying that particular company. Patents, very complicated area, but at the same time, it provides very valuable protection. It protects the rights and useful inventions and discoveries. And not a lot of people do file for patent protection unless you're probably a big player or you own hardware, so they're patenting the hardware. But there are ways in which patents can be achieved that
That's important. Innovative gameplay perhaps can be patented. Networking can be patented. So it is done, and you are seeing that, but it's very expensive and very complicated area of law. So just something to keep in mind. You also have trade secrets, which protects commercially valuable confidential information. This is somewhat an extension of confidential information. So trade secrets can become very valuable for a company if they meet the prerequisites. So for example, you have information that provides a competitive advantage to your business, and you want to maintain that confidentiality. So you need to undertake reasonable steps to maintain that confidentiality, and ways in which a company would do that is, one, physically, they limit exposure of that information to certain people, and they actually may have files on their computer that are limited access. They may have file cabinets in their office that limit access to that confidentiality information. And then secondly, contractually it's done. One, it's done with employees. So an employee has an obligation to maintain the confidentiality of the information in which they are provided. So an agreement is signed, an employment agreement, very important. Not only it maintains confidentiality of the information that they are provided, but it also, we talked about this, that the work that they create is going to be owned by the company that hires them. So the other thing is contractual agreements. If I enter into a deal with a vendor, a marketing person, a music person, I want to have certain information that remains a trade secret, and therefore I enter into agreement that they acknowledge that the information I am providing to them is considered a trade secret. And the great thing about trade secret protection is that it provides protection in the sense that if there's unauthorized use, then you can go after that person for damages. And it's relatively easy to protect. You just have to take reasonable steps, and it's very broad. So trade secrets can cover game development, business plans, marketing plans, even the terms of the contract. So that's why it's a very valuable form of protection for developers. And I kind of slipped it under the intellectual property area. And then we talked briefly about rights publicity. And rights publicity, depending on where the rights are protected, can be very vast. Obviously, the person's likeness, their picture, their drawing, even their voice, their signature, unique mannerisms by that person can all be protected in various places. Primarily, California, New York, and the United States protect many of those rights. But it's a difficult area to understand because rights of publicity vary considerably throughout the world. So protection in the United States is not necessarily offered in Europe or in Latin America. So you need to be careful. And even within the United States, the laws vary from state to state. And then finally, different states recognize what's called post-mortem rights. So some people can exploit their rights after they die. Now, they're not exploiting it. Their estate is exploiting it, such as Elvis Presley, Michael Jackson, but it all depends on the state laws. And we're going to, so here's just a comparison in the United States. There are a lot of similarities between the various forms of protection under intellectual property, the term, and there are also a lot of differences. So you have to make sure that if you're seeking protection, that you're actually doing it correctly. So for example, a title of a game, many people think, well, can I get a copyright for that? No, it doesn't meet the prerequisites for a copyright, but in fact can be trademarked in the United States. And so this is just an example of how different the rules may be when it comes to the term, the cost, the ease of obtaining, the use, and whether you need to register with the various offices. So let's dive into copyright real quickly. We have 5 minutes, quickest discussion on copyright. So copyright's important because it gives you the right to reproduce, distribute, publicly perform, publicly display the intellectual property, and also create derivative work. So I've created a game, and now I want to maybe make a movie, maybe I want to make a toy, and those are derivative rights because they derive from the initial intellectual property, which is a video game. And these are very, very important rights, and you can prevent others from doing these things based on your intellectual property. But the key is to make sure that, in fact, what you want to copyright is, in fact, allowed to be copyrighted. So it falls within one of the categories
where it can be protected, and it meets other requirements regarding the law for copyright. So here are examples of what can be protected by copyright. Most copyrights are protected under software and audiovisual works. There's nothing that is unique for the video game category, at least not yet. And in the United States, they actually also copyright under literary works, because literary works includes numbers as being protected under the Copyright Act, and so software code involves numbers. Copyright in games involves the story, how is it being told, the characters, the code, the music, the art, advertising, and website and box design, all very important elements for making a game. So not only is the game copyrighted, but also the unique elements within that game can also be copyrighted. So just to show you the extent of how far copyright has come, here's an example of a game involving wrestlers. And if you can see on the right-hand side, this particular wrestler has a bunch of tattoos. So in this particular case, the artist sued the developer of the game as well as the publisher of the game for copyright infringement, because a tattoo meets the prerequisites for being copyrightable, and they never entered into an agreement. So they sued because the artist said, I do not give you the right to use these tattoos in a video game. And so why did they sue them? Well, there was money to be made. These games have been very successful, and they argued that there should be compensation as a result of the use of these tattoos. So this particular case is still pending, but there's been another case involving the famous basketball player LeBron James. The developer, the publisher were sued because of the tattoos that were incorporated into the game. But in this particular case, they did actually come up with a decision very recently, and the court ruled that the use was de minimis, or so minimum that it did not infringe the rights of the artist, and also that there was an implied license. Even though they didn't sign a contract, it was implied by the actions of the parties, and therefore it was permitted. But it's very possible that another court with very similar facts may decide something differently. So that's a tattoo situation, and as a result, many companies stayed away from incorporating tattoos into their games unless the player had a contract that allowed him to exploit those rights. So we have about 2 minutes. A trademark, it identifies which person or company is the source or origin of goods and distinguishes their trademark from others. It avoids consumer confusion. I know if I use the words Coca-Cola in a red can, that it's from Coca-Cola and not from some other company. So trademarks have taken the form of names, company names, brands such as EA Games, game titles, designs and symbols. You've seen the PlayStation logo, very famous, slogans and phrases that may be used in marketing campaigns, even sounds. So for example, in the United States, commercials always, not always, but many of the Sony PlayStation commercials will have a very unique sound at the very end that can be trademarked. And then the way in which the package is designed, that can also be trademarked. And so those are very, very important rights. And an owner of a trademark can prevent others from using something that's confusingly similar. So it all comes down to, is the consumer confused on where that mark is from? And you can also prevent the dilution of the marks, so the mark perhaps is looked upon unfavorably. And certain things need to be done in order to obtain a trademark. So we're going to just skip over that. Like copyright, like patents, are going to always be prerequisites. But the important thing about trademarks, especially for developers, is that prior to coming up with a trademark, maybe you have a title for a game that you want to use or incorporate trademarks into your game that are unique, you need to do what's called a trademark search. So you go onto the internet, or you contact a law firm that specializes this, or both, and you make sure that no one else is perhaps using the mark that you would like to use in your territory or even throughout the world. And if you find no conflicts, then that should give you confidence that, in fact, you would be able to use it and perhaps register it to receive protection. So the other thing that you have to think about, a word in Latin America may have a different meaning in the United States, so you need to be careful because maybe that meaning doesn't mean the same thing, and therefore you want to make sure that it would be
useful for you if you were to exploit it throughout the world. So there are some things that you definitely need to do with trademarks. And in addition, if you have a good trademark, you want to make sure that others aren't using something that's similar. So in the United States, for example, companies look at new trademarks that are filed. And if someone finds a trademark that is going to be filed that is close to your trademark, then they object to it. And that's one way to protect your trademark. So I just wanted to, we'll end on this because obviously we're running out of time. So I just need 2 more minutes. And I just wanted to give you some examples of where trademarks have been used in some cases. And this is, again, unique to the United States under the trademark system. Now, the one good thing about intellectual property, there are some international agreements in place, such as the Berne Convention, which allows for similarities, some similarities among countries, but at the same time, there are a lot of differences. And in the United States, it's very possible to use someone's trademark without permission under limited circumstances. And the argument that is typically made is what was called a fair use First Amendment. I'm telling a story, and as part of that story, I'm going to include these various trademarks. And over the years in the United States, courts have expanded the rights of developers to use various trademarks. So this was perhaps the textbook case initially. It involved a strip club, and it was used in the game Grand Theft Auto. So they didn't exactly use the same name. The name in Grand Theft Auto, the court found that the use of the mark Pigpen, which was the fictional name, did not cause consumer confusion with the real name of Playpen in this game, and therefore it was allowed. And just real quickly, the test that is used is 1, is the use of that trademark relevant for the game? So it's part of the story. And secondly, if it is relevant, does it cause consumer confusion whereby the consumer thinks that the owner of that trademark was involved with the game, somewhat endorsed the game or sponsored the game? So in this particular situation, the court allowed it. There was no confusion, wasn't used that much in the game, and served as background for East LA, so therefore it was relevant. But in contrast to that, EA put out a game using a bunch of helicopters that were owned by a company, and the court said that your use of the helicopters in the game, even though it was relevant, was not acceptable because you used too much of the helicopters. And so clearly a consumer could think that the helicopter company was involved with the making of this game. So therefore, there was an infringement and they settled out of court. But here's another example. In this particular game, just a few years ago, Sony in Gran Turismo 5 and 6, it may be hard to see, but you can see the screenshot and you see the name of the trademark owner. It was an Italian company. And Sony did not get permission to incorporate that into the racetrack. So the company sued for trademark infringement. And the court said, A, it was relevant for a racing game. It was just mimicking what it looks like in real games. And secondly, they felt that the consumer would not be confused. And admittedly, it's very possible that another court may have said, there is confusion, so you don't necessarily know. And then this is a very recent case, and it's a good example of where the courts have even expanded the rights further for developer, and it involved the Humvee vehicle, and it was incorporated into the Call of Duty video games. And it's actually pretty hard to tell the difference between the real picture and the artwork for the game. And in this particular situation, the owner sued saying, we never entered into a license with Activision, which was the developer of the game. And the court said that it was relevant because they were portraying a game based on the war, the Iraq War. And secondly, even though the use of the vehicle was mentioned quite a bit, so it was in the game for longer periods of time than the other examples, players even talked about the vehicles, so forth and so on, the court ruled that that was okay. It wasn't enough to make it where the consumer would think that there was confusion. So in that example, it was okay to use. And so I'll kind of end on that, although I wanted to maybe discuss the EA FIFA 21 game, which I'm going to take 2 more minutes, which basically is a great example or illustration of how intellectual property is incorporated into the game. And these are screenshots from the most recent title, but you can see the logos that are used on the uniforms, even the ball, all the
the sneakers and other things, there's intellectual property associated with all those particular elements in the game. The use of the person's likeness for the cover, that rights of publicity, the name of the game, FIFA 21. Here are some more scenes where they incorporate different teams and conferences from around the world. So it's an amazing assortment of intellectual property issues, and that's why it takes a team of people to clear all these rights. And things you don't see, well, EA software code to develop the game, the artwork, the work done by employees, trademarks, patents, music, marketing and advertising materials. Many of those things, original IP, but also licensed, and they have to clear all those rights. And then finally, some of the other things that they have to clear, the athletes' use in the games, the different football associations, even the announcers in the game, you have to hire the rights to obtain those. Logos, the music, the architecture involving the stadiums, the advertising in the stadiums, and then finally we'll end on tattoos. So all these rights are associated with intellectual property, whether it's a trademark, a copyright, and therefore EA needs to obtain those rights. And they also need to protect them when the game is distributed. So on that note, I will end my discussion. Felicitaciones, David, por tan excelente presentación. Vamos a empezar la ronda de preguntas. Como primera pregunta tenemos, ¿cómo se manejan habitualmente las disputas de propiedad intelectual B2B en la industria de videojuegos? Well, in that, well, we'll assume that a contract was entered in between the parties or between the parties, and the contract specifically is going to state how these particular issues are going to be resolved, whether it's intellectual property issues or something else. And you have to be very careful when you enter into these agreements. Now, bargaining power will play the biggest factor probably in the negotiating of these contracts. So certain contracts, for example, the console deals dealing with PlayStation and Nintendo, they're gonna set forth in their agreements where any dispute is going to be resolved. And typically it's going to be resolved in the United States or Japan, because that's where those companies are located. But there are situations where the parties have equal bargaining power and they actually negotiate where a dispute may be solved. Typically, it will be in the territory where a company is located. There could be a situation where there are two companies that have equal bargaining power. So in the event one company sues the other, then they have to bring it to the venue where that company is located. So different ways to resolve the disputes, and where the dispute is going to be resolved is typically a contractual issue. And then a lot of companies also, maybe there's not a contract, they're going to try to find a place where the laws are beneficial for them. So maybe a contract dispute involving, well, non-contract dispute involving intellectual property may be better to resolve in the United States than some other area. So that's my answer to that particular question. And it's a good one. So you need to be aware where disputes are going to be solved. They kind of shove them in the back of the contract, and therefore they don't think it's important, but defending and litigating can be extremely expensive and also very time consuming. So you want to limit your cost and hopefully have a venue that is closer to home, if possible. Perfecto. ¿Conoce algún país que haya implementado una política para el fomento del desarrollo de la industria nacional de videojuegos? Well, I actually think a lot more countries are pushing video games. They realize it's a very valuable form of entertainment as well as providing jobs and revenue. So many countries are providing tax benefits
They are also providing loans, so forth and so on to help developers. So that's a growing area. So I personally think pretty much every country that understands the video game industry wants to support it. And that's what's happening. And then regarding laws, some laws will be more favorable in some countries than others, but that is, again, a growing area. So, for example, in Latin America, there are intellectual property issues that are being addressed in the United States that people in Latin America are shocked about, that they would never even think that that could even be an issue in a video game. So the United States appears to be expanding the rights of developers in certain situations. So I think that's a very positive move, but you'll probably see a greater expansion in other territories as well regarding developers' rights. And it's taken a long time, well, not maybe a long time to get there. So just an example, in the United States, video games, unlike movies and books and music, were not protected by the First Amendment. So if someone wanted to make an argument of fair use under the First Amendment back in 1985, they weren't going to win with that argument because it wasn't accepted. And then just within the last, I want to say maybe within the last 10 years, the highest court in the United States ruled that video games are in fact just as important as other forms of entertainment and are protected by the First Amendment because they are creative forms of authorship. And so that protection by the Supreme Court has led to an expansion of protection by lower courts in the United States regarding game development. So two things. One, governments getting more actively involved in the video game space. The fact that Ecuador is having a conference is really fantastic to educate people on certain issues. And then secondly, courts and maybe governments are expanding the rights that video games are permitted. So that's my answer. Perfecto. Cuando en los videojuegos se utilizan ciudades reales, ejemplo, el GTA, que la persona va en auto por las distintas ciudades y se ven edificios que probablemente tengan protección de derecho de autor, ¿es también necesario pedir autorización para uso de dibujos que recreen esos edificios? It depends. Typically, the short answer to that is if you are just capturing a city scene in the background, that's okay. And this is for this would be in the United States. So anything that you can see from the street, you can basically capture in real life when it comes to the buildings. However, you need to be careful what else you are incorporating. Are you incorporating sculptures? Are you incorporating trademarks of a brand such as McDonald's and stuff? And if you are, then you have to be more careful about that because you may in fact need to clear the rights. So the other thing that you have to be concerned about, that there are some buildings throughout the world that actually are protected for use in video games. So you have to get permission. Now, they're not many. The Eiffel Tower at night, for example, maybe the Chrysler Building in the United States, they protect their rights, and therefore you have to be careful on how much you can use. But otherwise, for 99% of all the other buildings, and provided you can see it from the street, you can replicate it. But you also have to be careful. You don't want to necessarily highlight that building. It's primarily used in the background, and that would be okay. You also don't want to put the building in bad light. So maybe you don't want to have a scene where someone walks into a building and then does something that is not good, and therefore that creates a problem. And Sony came about that particular issue involving a church in England many years ago, because the players could go inside the church and the church didn't want to be part of that. So that was a particular problem. So you still have to be careful. Overall, probably okay, but if you're using trademarks, then you have to be careful. If you're using sculptures, you have to be careful. If you're creating a scene inside a building, totally different scenario, because again, there could be artwork in that building that you're trying to replicate, and therefore there could be licensing issues involved in that. So that's the answer. And there's no doubt that in pretty much many games, you see amazing scenes that are used of capturing cities.
and they're pretty incredible. The artwork is incredibly detailed. So I'll give you another example in a sports game. If you're incorporating stadiums into the game, now you can see those from the street, but many of those stadiums may have statues of athletes. They also have a name associated with that stadium. And in that particular situation, you would need to clear those specific rights. And also, you may just show it in the background for 2 seconds, but you're not focusing on it, because then that will cause an additional issue. Gracias, David. Tenemos una última pregunta. Sobre Fortnite, ¿tienes algún pronóstico sobre el efecto de la disputa con Apple respecto a los ingresos, si los hay? Oh, if I knew that answer, I wouldn't be sitting here. And I'd probably be on Wall Street investing in something. So just to give you a little background on that particular case, it's a recent lawsuit involving Epic, which is a major publisher. They also create engines that are used by people, and they are the creators of Fortnite. And they ended up suing Apple. They also sued Google, claiming that the revenue share that Google and Apple take from the distribution of Fortnite was antitrust. It was a monopoly. They shouldn't be charging 30% for the services that they provide. And this involves any form of revenue generated from Fortnite. 30% goes to Apple, 30% goes to Google. So Epic's argument is that Apple controls the market, I guess, along with Google, at least the mobile market, and the 30% number is just anti-competitive. The number should be a lot lower, and the consumers would have an advantage if that fee was reduced. So that's what they are suing about. Now, what happened as a result of that lawsuit was that Apple decided immediately to remove Fortnite from the platform. And this is a big step because Apple makes an incredible amount of money from Fortnite. So one thing I didn't mention, but we'll mention tomorrow, is that Apple is one of the top revenue generating companies in the video game space, even though they don't create their own games. They just distribute them because they get a 30% fee. And with the growth of the mobile devices, you can see the revenue is incredible. It's in the billions of dollars. I have the number written down somewhere on my paper. And so Apple's not getting that revenue, and clearly Fortnite's not earning the revenue from the exploitation on that platform. So that's the biggest problem. And then Apple also took other actions which the court ruled were unfair, and so they had to back away from those other actions. But right now, the game is not being distributed. And so it comes down to whether there are alternative markets that Fortnite can be distributed, and therefore Apple doesn't necessarily control a monopoly in the video game space. You know, how broad is that area of protection going to involve? Is it just going to be a focus on the mobile space, or is it going to be a focus on the entire distribution ability of a company? So I don't know what the court is necessarily going to look at. Now, one thing that's kind of interesting is that not only do Google and Apple get 30%, but that has been something traditional in the video game industry, as well as I believe the music industry. And that's where a lot of these fees came out from, the music industry. But the PlayStation, Nintendo, Microsoft also collect a 30% fee. Steam collects a 30% Steam royalty as well. And even though those royalty or those fees may be reduced in certain circumstances, typically the number is 30%. So we'll see what happens. I think it's going to be a fascinating case, but I think both sides have some pretty good arguments to make regarding antitrust. I'm not an expert on antitrust. I know enough to do harm, but we'll have to wait and see what happens, because it could be. Now, my question is, so you force that, you know, how does Apple make money if they're going to distribute Fortnite, if Fortnite or the developers Epic want to use another money scheme in which people receive revenue?
So it wouldn't make sense if I'm Apple to be distributing Fortnite and yet I don't make any money. So I'm curious about that, how that would be resolved. So we'll have to wait and see, but it's definitely one of the big issues that the video game industry is anxiously going to await. It will take a little time though to resolve itself through the court system, but they are moving relatively quickly, I think, on this particular case. So we'll see what happens. Muchas gracias, David, por atender las preguntas. Nos quedan algunas cuantas más, pero en honor al tiempo vamos a responder las mismas por chat. Para abordar la tercera temática del día, titulada Videojuegos e Inteligencia Artificial, contamos con la presencia del Dr. Wilson Riggs, egresado de la Universidad Externado de Colombia, con 29 años de experiencia, trabajando temas de tecnologías de información y comunicaciones, TIC. Ciencia, tecnología e innovación. Especialista en asuntos de propiedad intelectual, derecho de autor y propiedad industrial. Director de la firma WR Legal Advisors, consultores en asuntos de propiedad intelectual. Autor del libro Propiedad Intelectual en la era de las tecnologías de información y comunicaciones TICs. Fue presidente del Centro Colombiano del Derecho de Autor, SECOLDA. Es profesor en Propiedad Intelectual, Derecho Informático y TIC de las maestrías en las Universidades Externado de Colombia, Andes, Rosario y Nacional. Consultor y conferencista de los programas de formación de la OMPI. Es asesor del director general y conferencista permanente de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia. Abogado de marcas, patentes y derechos de autor de la Oficina Cabelliera Abogados. Director del Departamento de Derecho de Autor de Top Trade Division Legal de Top Management International. Director del Departamento de Legis News de Legis S.A. Doctor Ríos, le damos la palabra. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, Vanessa, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla, entonces les pido por favor me confirmen que la pueden ver. Creo que en este momento ya la pueden ver. ¿Me confirman, por favor? Ya la tienen en sus pantallas, ¿verdad? Mi presentación. Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias. Bien, pues me complace mucho acompañarlos en el día de hoy. Agradezco muchísimo la invitación que me cursa de nuevo los organizadores del evento, tanto la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, el SENADI del Ecuador y la Universidad Austral, que nos está apoyando en todos estos procesos. De tal suerte que agradezco mucho de nuevo esta invitación. Me han encomendado hablarles sobre un tema bastante complejo, bastante actual, bastante interesante, y vamos entonces a desarrollar esta temática relacionada con la inteligencia artificial en los videojuegos o los videojuegos en la inteligencia artificial. Tienen allí mis datos de contacto, mi correo electrónico para quien desee seguir en contacto o tenga alguna inquietud adicional que no podamos resolver en el transcurso de esta presentación. Como les mencionaba, el tema que me han encomendado es el de inteligencia artificial y videojuegos. Vamos entonces a introducirnos, a hacer algunas pequeñas precisiones de estos conceptos. Noten que la inteligencia artificial, la robótica y muchos de estos fenómenos que estamos enfrentando en este momento hacen parte integral de lo que hemos denominado de manera genérica como cuarta revolución industrial. Es decir, todo este tema de el temor que surge frente al advenimiento de las nuevas tecnologías como la robótica y la aparición de robots autónomos y de estos organismos autónomos, pues nos pone incluso muchas veces a pensar que vamos a ser desplazados por estas tecnologías, que vamos a eventualmente hasta perder nuestros empleos, y son temas que son bastante interesantes dentro de lo que hemos denominado la cuarta revolución industrial. Entonces estoy haciendo el contexto para ubicarnos dentro de lo que vamos a avanzar en la temática de la inteligencia artificial. Noten que esta cuarta revolución industrial
está representada por muchos avances, por una serie de elementos que conforman este ecosistema que llamamos cuarta revolución industrial. Dentro de ellas, por supuesto, está la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas, ¿verdad? Todo el tema de Big Data y Data Analítica, es decir, todo ese procesamiento voluminoso, ingente de información, de datos que circulan hoy en día por la red mundial de información. Tenemos también todo el tema de vehículos autónomos, de ciberseguridad, que es un tema crucial en esta materia. Noten que el tema de la ciberseguridad, de los delitos informáticos y temas tan complejos como el de la computación forense y la evidencia digital, pues son hoy en día muy relevantes en todos los campos y cuando nos enfrentamos a procesos judiciales o administrativos donde debemos recaudar y llevar material probatorio recaudado en el entorno digital, pues este tema toma una relevancia bastante fuerte. Entonces, noten que en esta diapositiva pues ven ustedes algunos otros elementos. Voy a avanzar porque tengo muy poco tiempo, media hora nomás. Entonces, quiero simplemente que ustedes tengan ese contexto dentro de lo que nos estamos moviendo, todo el tema de avances que estamos teniendo en realidad virtual, en realidad aumentada, pues son bien importantes cuando hablemos de videojuegos. Y me llamó mucho la atención, leyendo literatura especializada técnica de ingenieros de sistemas, de desarrolladores de videojuegos, esta afirmación que ustedes ven en la diapositiva actual. Todos creemos que la inteligencia artificial está impulsando la industria de los videojuegos, pero miren que parece ser a la inversa, parece ser la industria de los videojuegos, que además no es de reciente aparición, vamos a mencionarlo más adelante, viene desde mediados de la década de los 50 del siglo pasado, y se ha encontrado que por el contrario es la industria de los videojuegos la que está exigiéndole, la que está pidiéndole y buscando que la inteligencia artificial se pueda adaptar a lo que los videojuegos están exigiendo. Y vamos a ver que la inteligencia artificial en los videojuegos no es un fenómeno de reciente data o de reciente aparición. Vamos a ver que desde sus inicios la inteligencia artificial estuvo allí presente. Bien. Debo también mencionarles que muchos estamentos, muchas entidades internacionales han estado propiciando, impulsando el advenimiento y el abordar estos temas de inteligencia artificial. Noten que hoy en día pareciera ser un tema muy actual, ¿no? Muy de moda hablar de inteligencia artificial, de sistemas expertos, de redes neurales, ¿verdad? Y de robótica, pero vamos a ver que son fenómenos que vienen dándose desde hace bastantes años. Vamos a mirar el tema de autoría, titularidad en desarrollos que se generen o se creen a través de sistemas de inteligencia artificial. Vamos a ver que se ha escrito mucho sobre esta temática. Yo recuerdo que el primer artículo que yo escribí sobre esta materia, que más adelante les voy a hacer alusión al mismo, lo escribimos en 1996. Y ese artículo hablaba sobre precisamente la autoría y titularidad de las obras creadas o generadas a través de ordenador. ¿A quién le pertenecen esos derechos? Y si vamos más atrás, vamos también a mencionar más adelante, y lo hacemos de entrada, la ley de derechos de autor, modelos y patentes del Reino Unido, que data de 1988, repito, 1988, y es la ley que por primera vez en uno de sus artículos estableció cómo se iba a vislumbrar y a dilucidar esa duda de a quién pertenecen las obras o creaciones que se generen a través de ordenador. Entonces noten que no es un fenómeno técnico o tecnológico de reciente aparición y tampoco el ordenamiento legal ha sido ajeno a ello. Vemos entonces que en ese orden de ideas entidades internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha cometido con gran fuerza desde hace más de 30 años todo el tema de inteligencia artificial y más recientemente estuvimos el pasado 4 de noviembre presenciando online pues todas las discusiones de esa tercera sesión que se dio en el seno de la OMPI y donde intervinieron pues bastantes expertos de todos los países. Estuvo presente por supuesto el director general de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, el señor Darren Tank,
que ejerce esta dignidad desde el 1 de octubre de este año, como todos recordamos. Bien, entonces noten que dentro del seno de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual se ha abordado este tema desde todas las perspectivas que le competen. Se ha abordado el tema de las nuevas creaciones, es decir, desde las patentes de invención, de modelo de utilidad, el tema de circuitos integrados, de diseños industriales, también desde la óptica del copyright o del derecho de autor y de los derechos conexos o neighboring rights, y es bastante importante tener claros esos conceptos porque vamos a ver ahora que muchos de esos paradigmas y principios generales sobre los cuales se construyó o se construyeron los principios generales del derecho de autor, pues están siendo puestos a prueba gracias a todos estos desarrollos tecnológicos, lo cual además no es nuevo. El derecho de autor y la propiedad intelectual en general siempre han tenido que enfrentar estos desarrollos. Entonces vemos que estas entidades han enfrentado esta temática. Si vamos al otro lado del Atlántico, encontramos que en Europa también se ha estado trabajando esta temática desde hace muchos años atrás. Seguramente muchos le hemos seguido el paso a ese proyecto de ley robot que presentó el Parlamento Europeo en 2015, año 2015, a través de la eurodiputada Maddie Delbox, y que en este mes de octubre del 2020 acaba de expedirse pues ya los resultados de esos 5 años de trabajo que ha realizado la Unión Europea. Y más adelante voy a referenciarles un artículo que escribimos sobre esa temática, sobre la ley robot y los sistemas de inteligencia artificial. Y esos artículos incluso se los van a compartir a todos ustedes en su momento, los links para que ustedes los tengan referenciados. Bien, esa ley robot o proyecto de ley robot en Europa pues partió de esos principios que estableció en la década de los 50 del siglo pasado el profesor de origen ruso, luego nacionalizado en los Estados Unidos, Isaac Asimov. Y allí voy a sugerirles a los que estén interesados en esta temática, se estén introduciendo, que lean el libro escrito por el profesor Asimov, Yo Robot, que luego se volvió una película, ¿no? Que todos la recordarán, recordamos mucho ese tema es por la película protagonizada por Will Smith. Entonces allí voy a pedirles que si quieren introducirse en esta temática es primordial que lean el texto del profesor Asimov, miren las leyes de la robótica que él estableció desde 1950 y todo el trabajo que se retomó y que ha expedido la Unión Europea basados en todos esos estudios que se vienen haciendo de tiempo atrás. Noten entonces que la Unión Europea acaba de expedir el 20 de octubre de este año entonces todo un marco regulatorio en los aspectos éticos de la inteligencia artificial, en el régimen de responsabilidad. Ese tema es bien importante. Todos los daños y perjuicios que pueden causar los robots, los sistemas de inteligencia artificial. Entonces noten que es bien importante tener referenciados esos temas. Y por supuesto el de propiedad intelectual está allí inmerso e involucrado. Y desarrollado muy en detalle también como lo ha hecho la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Y allí hay otros temas que están allí en la diapositiva, no me voy a detener en ellos. Y quería simplemente mencionarles entonces que en la temática de propiedad intelectual también se está haciendo ese desarrollo en Europa. Bien, miren ustedes que la inteligencia artificial, ya lo mencionamos, tiene muchos campos de aplicación en todos los temas cotidianos a los que nos enfrentamos, tanto normales o personales como los profesionales. De tal suerte que vamos a ver que cuando aboquemos el tema desde la industria de los videojuegos, vamos a ver que precisamente ese entorno que presentan los videojuegos, donde hay una realidad que es virtual, donde hay unos animes, donde hay unos avatars, donde hay una serie de ingredientes que nos llevan al manejo de personajes, de entornos, de ambientes, pues es muy propicio para desarrollar la inteligencia artificial, porque en esa ficción que manejan los videojuegos, a veces no son tan estrictos esos principios éticos, legales, que se exigen en la vida real. Me refiero, por ejemplo, al ejercicio de profesiones liberales, de la telemedicina, del asesoramiento legal, etcétera, que comportan una serie de ingredientes más exigentes en estas materias de inteligencia artificial. Noten también que las inversiones que se hacen en estos temas son cuantiosas y son ingentes porque sin lugar a dudas se están presentando y en esta época de pandemia
pues el desarrollo ha sido aún más urgente, más rápido, y nos ha exigido que avancemos en temas que eran de pronto algo pacatos y donde éramos muy tímidos. Nos tocó, por la coyuntura de la pandemia, avanzar en ellos. Noten también que desde la OCDE también se han expedido directrices en el tema de inteligencia artificial. Muchos de nuestros países se han sumado a esta organización. Colombia se hizo parte desde el año pasado y muchos de nuestros países latinoamericanos también. Y noten que en mayo del año pasado la OCDE expidió estas principios o directrices sobre inteligencia artificial que han sido adoptados incluso ya en muchos de nuestros países. En el caso de mi país, de Colombia, ya se han expedido directrices en esa materia, documentos COMPES que buscan involucrar esa materia y regularla. Bien. Para entender un poco de qué estamos hablando cuando hacemos alusión a inteligencia artificial, noten que es muy importante entender que ese concepto de inteligencia artificial es una definición que busca emular o imitar lo que es la inteligencia de un ser humano. Es decir, el concepto de inteligencia artificial está, como su nombre lo indica, íntimamente ligado al proceso cognitivo, al proceso dialéctico de aprendizaje que tenemos los seres humanos, de raciocinio, de tal suerte que ese proceso dialéctico de formular una tesis, contradecirla a través de una antítesis y generar luego una conclusión a través de una síntesis, pues es en el que se basan todos los sistemas informáticos de quinta generación, porque hay que decirlo, estamos en la quinta generación de los ordenadores, estamos en la cuarta revolución industrial, pero en la quinta generación de los computadores, basados en sistemas expertos en redes neurales y sistemas de inteligencia artificial. En la diapositiva que les presento está la definición que la OMPI dentro de sus estudios ha formulado dentro del glosario de términos y que es muy ilustrativa para los que quieran buscarla y estudiarla. Noten que allí vemos inmersos también dos conceptos que son bien importantes en inteligencia artificial. El tema del deep learning o aprendizaje profundo y el tema del machine learning o el aprendizaje automático o el aprendizaje que pueden lograr las máquinas. Esos dos conceptos son bien importantes en tratándose de inteligencia artificial. Bien, cuando ya entramos en el tema de inteligencia artificial en los videojuegos, es importante que empecemos a entender en qué sector del desarrollo de videojuegos se está aplicando, se está utilizando la inteligencia artificial como un instrumento muy importante. Allí vamos a empezar a hablar de elementos tan primordiales como los non-playable characters o los personajes no jugables. En ese, sin lugar a dudas, y los expertos, los técnicos, los ingenieros y los desarrolladores, sin duda, tienen claro que es allí donde la inteligencia artificial ha tenido un mayor desarrollo, pero ha logrado extender ese espectro a todo el ecosistema que constituyen o que está inmerso en un videojuego. Los personajes, el ambiente, la imagen, el mejoramiento de sonido. Vamos a ver incluso dentro de esos usos que se van a hacer de inteligencia artificial que el restaurar o remasterizar muchos de los videojuegos de antaño, esos que mencionaba nuestro director del SENADI, el señor Santiago Ceballos, que también a mí me tocaron. Yo fui adolescente en la década de los 80s y tuve que enfrentarme a esas consolas donde uno jugaba Pac-Man, donde jugaba Space Invaders o Marcianitos, el Tetris, Donkey Kong y todos esos videojuegos que tuvimos en la década de los 80s y que hoy en día, pues, como lo mencionó también David Greenspan en su presentación, pues ya no los jugamos en consolas, sino los jugamos online. Y mañana pues nos van a hablar del tema de los eSports y los e-games y de los gamers, y va a ser muy interesante mañana cuando ustedes aborden este tema sobre esta materia. Noten ustedes entonces que, y como lo mencioné hace un momento, la inteligencia artificial está inmersa en el tema de videojuegos desde sus inicios. Hagamos algo de historia, de paleontología en el tema de videojuegos. Recuerden que uno de los primeros videojuegos que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial y los desarrollos tecnológicos que se lograron allí fueron la antesala del desarrollo de los videojuegos. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial termina en 1945
Y 7 años después, 1952, aparece uno de los primeros videojuegos. Me refiero a Space War, creado por el señor Steve Russell. Este videojuego fue uno de los primeros que apareció y luego vinieron algunos que ustedes ven aquí en la diapositiva, ¿cierto? El famoso Punk y, por supuesto, Space Invaders. Yo recuerdo que aquí en nuestro país se encontraban todos estas consolas, el famoso Game Boy y todas estas, el telebolito, ¿cierto? Y era bien importante que cómo enfrentaba uno de estos sistemas que tenían, vuelvo a decir, involucrados sistemas de inteligencia artificial. En la década de los 80, finales de los 70 e inicios de los 80, aparecen estos dos videojuegos icónicos. El primero, Pac-Man, todos lo conocemos, creado por el señor Toru Iwatani. Si ustedes quieren ver el rostro del señor Iwatani, vean esa película de Pixels y allí van a encontrar al señor Iwatani, protagonista de esta película y creador del legendario videojuego Pac-Man. También el Donkey Kong, y estos videojuegos ya tenían unos algoritmos de inteligencia artificial ya más complejos, no tan básicos como los que hemos hablado con anterioridad. Entonces noten que allí vemos cómo la inteligencia artificial en el desarrollo precario que tenía en esos tiempos involucró y le dio un impulso radical a el desarrollo de videojuegos. Ya más cercano a estos tiempos actuales, vemos también que videojuegos como Age of Empires pues involucraron ya temáticas y personajes, escenarios, tácticas y unas destrezas que para ese momento los videojuegos mostraban como gran novedad. Entonces, quiero con eso evidenciar cómo el desarrollo de los videojuegos se ha nutrido de la inteligencia artificial, pero ha sido, vuelvo a insistir, la exigencia que le hacen los videojuegos los que han también propiciado ese desarrollo. Luego el tema ya de tácticas ha sido también bien importante en estas materias. Y llegamos a lo que actualmente encontramos, ¿no? Hace 4 años, recuerden que estuvo ese boom de la realidad aumentada o de la realidad virtual y la realidad aumentada con este videojuego llamado Pokémon Go y toda la maraña de elementos que estaban allí inmersos. Bien, en este momento actual, la inteligencia artificial está permitiendo desarrollos muy interesantes que voy a ejemplificar con estos dos íconos que se están dando en este momento. Una compañía llamada Envaida ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial denominado Game Gang que tiene la particularidad, junto con otro sistema que también se ha desarrollado, conocido como Angelina, de poder generar por emulación videojuegos partiendo de cero. Es decir, el desarrollo 100% autónomo de sistemas expertos y de sistemas de redes neurales al servicio de la industria de los videojuegos, ahorrándole mucho trabajo a los desarrolladores y incluso sin tener que escribir código o sin tener que programar en muchos eventos. Es decir, ya no habrá que generar códigos fuentes y traducirlos a códigos objeto para estos desarrolladores, sino que se van a ahorrar mucho trabajo a través de estas herramientas. Y noten que no estamos lejos de que suceda, porque ya lo estamos enfrentando, que hayan desarrollos autónomos de toda clase de procesos y de creaciones de obras por sistemas independientes de inteligencia artificial. Entonces, por eso es muy importante enfrentar esos temas desde varias aristas, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista tecnológico y, por supuesto, desde la propiedad intelectual. Miren que precisamente este año se cumplen o se conmemoran los 40 años de la creación de Pac-Man por el señor Toru Iwatani. Y precisamente NVIDIA desarrolló a través de su sistema de inteligencia artificial Game Gang una emulación del Pac-Man y después de 50.000 horas de estar mirando y aprendiendo este sistema de inteligencia artificial, pudo desarrollar una versión de Pac-Man muy fiel y muy cercana a lo que todos conocimos en los inicios de Pac-Man, pero con las ventajas que hoy en día
involucra el poder compartir y ser un gamer, confrontarnos con personas que estén en cualquier otra parte del planeta. Bien. Noten también que estos sistemas de inteligencia artificial pueden generar, crear el entorno, ¿cierto? Es decir, todo el escenario dentro del cual se desarrolla el videojuego y ahorrar muchísimo tiempo en esto que antes tomaba bastante a los desarrolladores. Se pueden entonces generar toda clase de contenidos, modificar incluso personajes que estén en los videojuegos, generar que esos distintos espacios se vayan generando de manera automática y que aunque el jugador humano sea muy hábil, ahorita vamos a ver qué ha pasado con esas confrontaciones entre seres humanos y máquinas, cada vez las posibilidades se vayan abriendo y que al final el videojuego tenga posibilidades infinitas y no tenga esas rutinas que en los 80s, los que éramos aficionados a los videojuegos, lográbamos aprender y prever qué iba a ser el videojuego. Recuerden que en Space Invaders uno se aprendía las rutinas y terminaba al final logrando muchos créditos y pudiendo jugar incluso gratis el videojuego cuando acudía a estos sitios o establecimientos de comercio donde uno podía jugarlos. Bien, el proyecto Angelina, que también se lo referencié. Si quieren aprender más o conocer más sobre este tema, les recomiendo este video que está en YouTube. Lo pueden ver como Games by Angelina y pueden mirar un poco de qué se trata este proyecto. Miremos entonces cuáles son los usos actuales que se están teniendo de los sistemas de inteligencia artificial para la industria de los videojuegos y algunas formas en que se está aplicando estos sistemas de inteligencia artificial. Noten que se generan de manera automática en los videojuegos que tenemos hoy en día, o que nos ofrecen los grandes publishers, los editores de videojuegos, el tema de la búsqueda de rutas y caminos. Esto antes era bastante intrincado, bastante complejo, y hoy en día el algoritmo, el sistema de inteligencia artificial puede generarlo de manera automática dependiendo de la habilidad de la opción que tome el jugador, e incluso puede enfrentar a sistemas de inteligencia artificial entre ellos mismos. Entonces, noten que es un tema bastante interesante, bastante motivador, y que no sabemos dónde vamos a llegar con estos desarrollos, ¿verdad? Bien. Otra forma de aplicar esta inteligencia artificial en las escenas de combate, donde hay, digámoslo así, habilidades innatas del sistema para poder sobrevivir, para poder cazar, para poder esconderse, para poder responder de acuerdo a lo que el jugador o el gamer le esté exigiendo o le esté confrontando. Otro tema es el de la navegación por entornos, ¿cierto? Es muy similar al de la búsqueda de rutas, pero busca evitar obstáculos, tomar atajos, lograr llegar de una manera más rápida a un resultado, dependiendo también de la reacción que se tenga. Otra de las formas es equilibrio de la historia, ¿verdad? Es buscar cómo la historia va desarrollándose de acuerdo a los requerimientos. Los que son aficionados a Resident Evil 4, pues lo habrán experimentado de manera directa. Capacidad de aprender. Este tema del Deep Learning y del Machine Learning son bien importantes porque basados en estas plataformas de Big Data y Data Analítica, pues el sistema de inteligencia artificial puede aprender, prever e incluso innovar y estar ya preparado para la alternativa o reacción que va a tener el gamer. Control de los NPCs, ya lo mencionamos, los famosos no playable characters o de los personajes no jugables, que es también una de esas aplicaciones. Y por supuesto algo que actualmente se está dando con los sistemas procedurales. Es bien importante porque pueden generar, vuelvo a insistir, esos juegos de manera automática. La remasterización también ya la mencionamos y noten que entonces estos videojuegos de la década de los 80s, 90s, pues están siendo recreados hoy bajo unos entornos más actuales, con unas exigencias más complejas. Hablamos también de lo que se denominan los videojuegos AAA, y habrán escuchado hablar mucho de ellos, en especial los que son aficionados, y vamos simplemente a mencionar que en esos videojuegos AAA, pues hay todo un andamiaje, toda una estructura, todo un tema comercial, todo un tema de presupuestos altos, de marketing,
de personas, equipos de desarrolladores de estos videojuegos y todo el tema de posicionamiento y comercialización de estos videojuegos. Entonces allí vemos cómo ese tema de los videojuegos AAA pues también está siendo bastante importante, y ahí ven también ustedes algunos de sus ejemplos de lo que hoy denominamos videojuegos AAA, es decir, videojuegos donde hay toda una estructura, todo un andamiaje detrás de ellos para comercializarlos, explotarlos y lograr pues que además sean muy interesantes en la experiencia que el gamer tenga al interactuar y al tener el look and feel y la interfase con estos videojuegos. Ya acercándome al final, porque no sé cuánto tiempo me queda, les pido por favor me informen cuánto tiempo me queda para ya entonces enfilar la parte final de mi presentación y las conclusiones. No sé cuánto tiempo me queda. 5 minutos, doctor. Muchas gracias. Bien, entonces noten que hace un rato al inicio les hablaba de toda la regulación que en Europa se hizo se hizo desde el 2015 con ese instrumento que se acaba de emitir el 20 de octubre de este año. Pues si quieren conocer un poco, les vamos a hacer también llegar este artículo que escribimos hace 3 años, cuando ya analizamos los primeros borradores que se expedían por el Parlamento Europeo, y allí explicamos todo ese desarrollo de la ley robot y de la legislación que se va a expedir sobre inteligencia artificial. En este artículo lo analizamos y lo desenvolvemos. Hoy en día, entonces, frente al tema de propiedad intelectual, los retos son mayúsculos. Nos estamos enfrentando a cómo abordar, cómo ponernos a tono y no ser inferior a la situación con la aplicación de las normas de propiedad intelectual que hoy en día tenemos. Y también les vamos a hacer llegar este artículo que escribimos hace algunos años y que tiene varias versiones de actualización, precisamente que llamamos así, los sistemas de inteligencia artificial y la propiedad intelectual de las obras producidas o generadas a través de ordenadores, es decir, a quién le pertenecen estos desarrollos. Y noten que en la actualidad se han, desde hace tiempo atrás, desde las teorías del profesor Thomas K. Dreyer en el Max Planck Institute, cuando se buscó modificar la ley de Alemania en la década de los 90, pues se plantearon algunas alternativas, ¿no? Noten que tenemos unos principios generales de la propiedad intelectual donde se establece, por ejemplo, que la autoría y titularidad, o mejor, la autoría solo la ostentan las personas físicas o naturales. Entonces noten que allí estamos teniendo que enfrentar casos que se han dado desde tiempo atrás, incluso no hablando de máquinas, sino hablando de animales o de otros seres vivos. Y seguramente muchos de ustedes recordarán este caso que finalmente se falló recientemente, hace un par de años, donde una asociación que protegía los derechos de los animales, PETA, por su sigla en inglés, enfrentó a un fotógrafo inglés de nombre David Slater y le atribuían o buscaban que le atribuyeran la autoría de unas fotografías que un macaco de nombre Naruto había accionado la cámara que el fotógrafo había dejado mientras tomaba su almuerzo y estaba propendiendo porque sus derechos sobre esa creación fueran de el macaco. Finalmente, las cortes establecieron que la calidad de autor solo se predica de las personas naturales o físicas, e igual principio se aplica en el tema de las máquinas o en el tema de los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, en este momento estamos teniendo que reevaluar, que ser audaces y reformular muchos de estos principios. Recuerden que desde hace años atrás se ha planteado que la autoría sobre un desarrollo de inteligencia artificial le pertenezca al programador. En otros eventos se ha mencionado que debe pertenecerle a quien utilice el software, el programa, ¿verdad? Esa segunda alternativa es la de que los derechos los sustente el que usa el programa como herramienta. Una tercera alternativa es que haya coautoría o cotitularidad entre el desarrollador, programador y el usuario. Hay otro evento, un cuarto evento que se está contemplando, que es el de crear un régimen sui generis o especial para poder enfrentar este advenimiento de los sistemas de inteligencia artificial que están siendo ya totalmente autónomos, no como antes, donde siempre requerían la intervención del ser humano.
Todavía estamos en ese estado de la técnica donde se requiere la intervención del ser humano, pero seguramente en poco tiempo vamos a tener que enfrentar esos sistemas 100% autónomos. Había otra alternativa que se planteaba, que era el de que esas obras entraran, o esas creaciones entraran en dominio público, habida cuenta de que no había un ser humano de por medio. Entonces, noten que esas alternativas que se están presentando son bien complejas. Y finalmente, recuerden que desde el año 96 y 97, las máquinas demostraron que podían derrotar a los seres humanos. Recuerden esa famosa partida de ese computador, o ese sistema más bien informático, creado por la International Business Machine, por la IBM, llamado Deep Blue y Deeper Blue, que enfrentaron a el entonces campeón del mundo en ajedrez, me refiero al soviético, hoy ruso, Garry Kasparov. Recuerden, los que vivimos en los 80 recordamos mucho a Anatoly Karpov, a Bobby Fischer, pero por supuesto el campeón en ese momento cuando se enfrentó con Deep Blue fue Garry Kasparov. Y si ustedes quieren ver esta máquina Deep Blue, la pueden ver en el Smithsonian en Washington. Allí está o reposa esta máquina. Más recientemente, 2016, tenemos este par de proyectos, AlphaGo y AlphaStar, donde el campeón del mundo de Go fue derrotado por este sistema de inteligencia artificial llamado AlphaGo, y también en el desarrollo de AlphaStar también encontramos como un equipo de campeones de StarCraft 2 fue derrotado por este sistema llamado AlphaStar. Entonces, quiero cerrar con esos tres eventos donde los seres humanos ya hemos sido superados por la máquina en este tema de videojuegos o de juegos de mesa o juegos de suerte y azar. Entonces, noten que para terminar, estas posibilidades que parecían infinitas se vuelven aún más digeribles, porque esto que hemos hablado es sistemas de software y de inteligencia artificial, pero el tema del hardware era bastante quedado o bastante débil frente al desarrollo que se estaba dando. Pues bien, en este momento y desde hace algunos años atrás apareció ya lo que conocemos como la computación cuántica, la cual está creando el escenario perfecto para que esa interacción con todo el sistema de inteligencia artificial, de redes neurales y netamente autónomo, pues se vuelva una realidad. Es decir, vamos a tener el hardware donde procesar toda esa información de software. Entonces, este tema de la computación cuántica, recuerden que la computación cuántica se basa básicamente en qubits o qubits, y es decir, ceros y unos, pero la computación tradicional procesa esos ceros y unos de manera alternativa. Aquí en la computación cuántica, ese procesamiento se da de manera simultánea y ceros y unos van a procesarse a velocidades astronómicas. Entonces, con eso vamos a tener el escenario perfecto para que esas dos tecnologías pues exploten de mayor manera. Con esto termino mi presentación. Quedo a su disposición para las preguntas y allí tienen mis datos de contacto por si requieren alguna información adicional. Muchas gracias por su atención y de nuevo mi agradecimiento a los organizadores de este interesante evento. Muchas gracias, doctor, por tan ilustre explicación. A continuación, y a efecto de tratar la cuarta y última temática del día, titulada Relación de los gamers y personajes de videojuegos con la inteligencia artificial, tenemos la intervención de Juan Sebastián Sánchez Polanco, abogado colombiano por la Universidad del Bosque de Bogotá. Actualmente está cursando una maestría en propiedad intelectual en la Universidad Austral, donde investiga inteligencia artificial. Cuenta con un posgrado en Derecho de Autor y Derechos Conexos en la Universidad de Buenos Aires, UBA, y Copyright de Harvard University, como también con diversos cursos en la Academia de la OMPI, donde ha sido becario. Actualmente es director de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, el API, y se desempeña como asesor en propiedad intelectual en organismos de Estado y asesor de propiedad intelectual a emprendedores. Es autor de diversos artículos en la materia y conferencista internacional en Derecho de Autor y Derechos Conexos. Es profesor invitado en materias de propiedad intelectual en la Universidad de los Andes en Bogotá y la Universidad de Palermo en Buenos Aires, y en el programa de actualización de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, ABA, y la Universidad de Buenos Aires, UBA.
Pues Sebastián, te escuchamos. Vanessa, muchas gracias por la presentación. Saludo a todas las personas que nos acompañan a esta hora. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Ahí estamos. En primer lugar, agradecer por la invitación a la OMPI en la persona de Dimitri, de Lorena, al SENADI, con Ramiro, con Santiago, y a mi casa de estudios, la Universidad Austral, donde, como se dijo antes, curso mi maestría. Veo con muy buenos ojos los enlaces de cooperación que se están haciendo en el CPI de la universidad y la OMPI para poder profundizar sobre estudios de propiedad intelectual. En honor al tiempo que me ha dado la organización, yo voy a tocar 4 puntos que nos hemos planteado. Vamos a hablar de los cambios en los paradigmas que ha tenido el juego. Vamos a hablar del papel del gamer con la inteligencia artificial. Luego veremos la relación con los personajes para llegar a una conclusión. Para armar esta presentación tuvimos varias reuniones con los gamers de la ELAPI, a quienes les agradezco por las luces que me dieron para poder disertar sobre este tema. Lo primero que hay que decir es que, como lo explicaba el profesor David, antes teníamos una base de juego que teníamos en un soporte material, ¿no? En un CD, en un disquete. Yo me acuerdo, mi infancia la viví al final de la década de los 90, y cuando se hablaba del poly. Entonces era un juego en un cassette que se metía a la consola, se conectaba al computador, y uno iba adquiriendo experiencia para poder pasar el juego y solamente tenía a su disposición lo que venía predeterminado en ese juego. Y uno se terminaba volviendo experto en el juego, pero no pasaba nada más allá de lo que ya habrían cargado previamente en el videojuego. Hoy tenemos una industria mucho más innovadora, mucho más avanzada en temas de tecnología. Tenemos un videojuego que se acopla, y que se acopla a un gamer que tiene otras necesidades tecnológicas y otras necesidades gráficas mucho más importantes que hace algunos años. Y tenemos algoritmos que aprenden a identificar quién está jugando, qué le gusta, cómo le gusta, qué tipo de juegos le gustan, cómo juega, qué tipo de personajes prefiere usar y su método de juego. Esto le puede servir para hacer match con otros jugadores, para tomar distintos caminos en los juegos o para temas comerciales, para que la inteligencia artificial le pueda recomendar mejoras en su propio juego o que explore otros juegos que sean de la misma línea de los que ha venido jugando. Entonces, la inteligencia artificial ha venido aprendiendo con el paso de los años, y la diapositiva no está mal. Esto lo hicimos a propósito de dejar de último los esports, porque hay varios tipos de juegos. Primero tenemos los juegos competitivos, player versus player, que los jugadores como tal, los gamers como tal, van aprendiendo a jugar y se enfrentan a otros en partidas de campo, individuales, en equipos, demostrando sus habilidades para el juego. Aquí, cada participante con su experiencia va consintiendo, me gusta decir a mí, la inteligencia artificial para que lo vaya posicionando y rankeando mejor dentro de este juego. O juegos de estrategia en el que es el player versus máquina, en el que nos enfrentamos a la máquina. Y la máquina va aprendiendo cómo nosotros jugamos y también cuáles son nuestras debilidades. Como por ejemplo, en la máquina de IBM que está aprendiendo a jugar ajedrez o que está aprendiendo a debatir, ¿no? Cada vez juega mejor. Y cada vez que nos enfrentamos a la máquina se nos hace más difícil poderle ganar. Se nos hace más difícil porque nos está conociendo o porque el nivel de dificultad de la máquina va aumentando. Antes, en los juegos que se compraban en las góndolas, por ejemplo, ya venían predeterminados unos niveles de dificultad: fácil, medio y difícil. Y así ya el juego sabía qué hacer en ciertos escenarios. Ahora la inteligencia artificial va subiendo el nivel ella misma conforme al jugador vaya avanzando en su partida. Y por otro lado, tenemos esports. Los esports pueden ser player versus player, cuando jugamos, por ejemplo, fútbol o baloncesto, que nos podemos enfrentar a otra persona, o también puede ser player versus máquina. Estos esports van dando habilidades
y van dando reconocimiento a personas que puedan irse desempeñando más en estos juegos deportivos. Estos juegos los que tratan de emular son las habilidades que teníamos antes en el mundo real. Salíamos a jugar, repito, yo viví mi niñez en Colombia en la década de los 90 y salíamos a la calle a jugar muchos juegos que hoy los podemos disfrutar en las consolas, ¿no? Y también cada rato va aprendiendo más la inteligencia artificial de cómo nosotros vamos jugando, con qué jugadores nos gusta saltar a la cancha mejor, ¿no? Con quién podemos nosotros relacionarnos más. O si lo vemos desde el otro lado, en la carrera del director técnico, ¿cómo hacemos nosotros para mejorar nuestro equipo? Entonces, la máquina con respecto de lo que nos va mostrando el juego. Estoy leyendo que no me están escuchando. ¿Se me escucha, Vanessa? ¿Me confirmas, por favor? Sí, yo te escucho, Juansen. Ok. Déjame confirmar. Ok, perfecto. Sí, ahí estoy leyendo en el chat que se escucha perfecto. Ok, continúo. Muchas gracias a las personas que están. Decía, tenemos entonces los esports que en el rol del director técnico, la inteligencia artificial lo que nos va a ayudar es a ver qué jugadores nos pueden complementar la plantilla, a ver qué jugadores nos pueden servir para armar ese 11 ideal que nosotros podemos querer, pero también va a jugar un papel importante. Va a darnos o va a decirnos con quién nos podemos enfrentar dependiendo nuestras habilidades, pero también dependiendo del nivel de experticia que tengamos. Y nos va encasillando como en ligas, la liga de bronce, la de plata, la de oro, y así es que trabaja la inteligencia artificial dentro de los juegos. Entonces aquí tenemos un cóctel bastante interesante, y es el cóctel que nos mezcla el avance propio con la inteligencia artificial. Y este cóctel es muy interesante porque antes el jugador hacía todo. El jugador metía en su consola o prendía su consola y avanzaba y llegaba hasta donde el juego así estaba configurado previamente. Pero ahora tenemos un ingrediente extra, una inteligencia artificial que bien sea en machine o en deep learning, va guiando, va llevando, pero también va enfrentando al gamer en ese juego. Le va dando sugerencias, le puede subir el nivel, lo puede encasillar en ciertas cosas. Esto va a repuntar simplemente en que tenemos un gamer más activo. Tenemos un gamer más activo en su papel de gamer. Tenemos un gamer que se preocupa más por tener la tecnología de punta, por tener cámaras y por tener accesorios que le sirvan, por ejemplo, para hacer streaming. Entonces, aquí tenemos el doble rol que puede tener el gamer dentro de esta interacción con la inteligencia artificial, porque se tiene que mostrar él como un producto, como el mejor de su contenido en plataformas, por ejemplo, como Twitch, como Facebook, como YouTube, con los streaming que hace. Entonces, ahora tenemos un gamer que es streamer también. ¿Para qué lo hace? Lo hace para mostrar cómo juega, para generar ingresos y para conseguir seguidores. Entonces, aquí también no solamente tiene que jugar bien y entender el algoritmo del juego, sino que tiene que entender el algoritmo de las plataformas y de las redes sociales. ¿Cómo hago yo como jugador para que me vean más? ¿Cómo hago yo para generar ingresos en un en vivo en Facebook, por ejemplo? Para que la gente se sienta atraída a donarme estrellas, estas estrellas nuevas que tiene Facebook para ayudarle a los generadores de contenido. ¿Y cómo hago yo que Instagram, Facebook, YouTube, Twitch me dejen en las mejores posiciones para que la gente me vea y para que el algoritmo sea mi amigo? Entonces, aquí tenemos que el gamer hoy en día tiene que entender cómo jugar bien para mostrarse, para entenderse como un producto y como una innovación generadora de contenido y para que las plataformas le ayuden en esa generación de contenido. Y tenemos un ejemplo muy interesante que es el caso de Ninja, que es un gamer streamer, en lo que yo investigué, el más famoso de la plataforma de Twitch y una persona como muy relevante en el mundo del streaming de los videojuegos. Ha hecho streaming con varias estrellas del mundo del rap, ha ayudado a campañas benéficas contra la violencia de género, y también él se entiende como un producto, y como un producto, como un gamer, ha logrado patrocinios como el de Red Bull,
como el de Microsoft, que lo contrata para que transmita desde su plataforma, y luego ahí hubo unos pequeños contratos o unas pequeñas decisiones de la compañía que lo dejaron a él en el medio y le tocó tomar decisiones de qué hacer. Pero es entenderse entonces no solamente como un jugador que solamente quiere pasar niveles, sino que debe vivir una experiencia completa con la inteligencia artificial, aprendiendo a identificarla y aprendiendo a consentir los algoritmos que están jugando con él, pero también que le están ayudando a visibilizarse como un generador de contenido en redes sociales. Entonces, aquí tenemos que ver cómo pueden interactuar este jugador y la inteligencia artificial para hacer un equipo, para hacer un buen team, ¿no? Como los que hacemos cuando jugamos videojuegos. Hay una primera opción, digamos que para algún sector de la industria de los videojuegos no está como bien vista, y es la compra de gift card, ¿no? Entonces yo consiento el algoritmo comprando estas gift card y dándoselas al juego para que me abra mundos, para mejorar mis armas, para mejorar mi armamento, para poder competir y generar más habilidades o poder ganar mayor experiencia. Si son aceptadas en el mundo gamer o no, eso es otro debate, pero le ayudan al gamer a generar esa interacción que debe tener con el algoritmo. Y la inteligencia artificial también va conociendo y va perfilando al gamer, va recogiendo sus datos, qué juega, con quién habla, con qué nacionalidades se identifica, qué mundos le gustan, cómo viste sus personajes, cómo interactúa, cómo le gusta jugar, pero también cómo pierde, ¿no? Lo perfila para ayudarle, para cuando tenga que competir con él en el player versus máquina, poderle ganar y poderle exigir más, pero también para recomendarle otro tipo de contenido que puede complementar su experiencia. Y le da recomendaciones de acuerdo al conocimiento que tenga. Bueno, la inteligencia artificial nos va conociendo. Es como cuando estamos nosotros, no sé, necesitando comprar un computador y a los 5 segundos nos aparece publicidad de un computador. Más o menos funciona con los gamers de esta manera, con la inteligencia artificial, en esta interacción que se da entre los dos. Y la mejor forma de presentarse un gamer en el juego es a través de sus personajes, de estos avatars que lo identifican, ¿no? Y la primera pregunta que nos hacíamos es, ¿responden a la realidad la caracterización de los personajes con la vida real del jugador? ¿O es un alter ego? ¿O es una apariencia distinta el que quiere dar? Bueno, es una decisión personal de cada jugador. Y yo aquí puse a propósito al vaquero Woody, si bien no es un videojuego, pero me acuerdo de esta escena cuando lo reparan, ¿no? Cuando hay ese afán de reparar lo que nos pertenece y a lo que le tenemos cariño. Entonces, el gamer en su intención de ser mejor, de generar mejores niveles, de ganar mayor experiencia, va mejorando su avatar, va actualizándolo para volverse más fuerte, para volverse más poderoso y poder ir ganando paso a paso las distintas batallas que pueda dar o los distintos partidos que se puedan dar dentro de los deportes. Estas actualizaciones le sirven al personaje para comunicarse con los demás. Y esto es otro dato interesante que le interesa a la inteligencia artificial. ¿Cómo se caracteriza el gamer? ¿Cómo se caracteriza la persona que está moviendo los botones detrás para ver qué le gusta, ¿no? O para ver de pronto qué no le gusta y con quién lo tenemos que hacer interactuar. Y cómo se arma y cómo va llevando todo este proceso de conocimiento. Y hay otro personaje, hilándolo con lo de las redes sociales, es que hay veces en los streaming no se muestra la persona que juega, se muestra otro personaje. Hay un jugador que yo sigo y él juega con un zorrito, con la imagen de un zorrito, y el zorrito habla y uno ve al zorrito jugando los videojuegos, ¿no? Entonces, es entender cómo interactúan ambos personajes dentro de este maravilloso mundo de los videojuegos para consentir al algoritmo, que es al final de cuentas lo que le va a ayudar. Entonces, dentro de esta construcción que tiene el gamer que hacer con su personaje, tiene que empezar a explorar más allá del algoritmo. Es decir, ¿qué le puede gustar o no le puede gustar? O si de pronto quiere variar, porque el algoritmo le va a mostrar las predeterminadas que tiene con base en lo que aprendió de él. Pero si un día queremos cambiar, entonces hay que ir más allá del algoritmo para que aprenda de pronto otra faceta y nos pueda brindar una mejor experiencia.
hay una pregunta que siempre nos hacen y es, pero es que el personaje lo construyo yo. Pero bueno, estamos dentro de términos y condiciones que dan las programadoras de los juegos, y es que la propiedad intelectual de los personajes creados dentro de estos juegos les pertenece al dueño del videojuego, ¿no? Y todo esto nos da un comportamiento que tiene que tener el gamer dentro del videojuego. Ya para ir terminando y en honor al tiempo, y viendo que existen las casualidades milagrosas, porque Wilson refirió esta inteligencia artificial AlphaStar, que es una inteligencia artificial que se vincula con StarCraft, que actualmente el campeón mundial de StarCraft no le puede ganar a la inteligencia artificial, ¿no? Aprende entonces la inteligencia artificial AlphaStar cómo jugar este videojuego, y al mejor del mundo sabe cómo ganarle, porque lo conoce en su rol de jugador, porque sabe cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, y aprende a sí mismo para ganarle. Y los dueños de StarCraft afirmaron que este año va a ser la última versión, el parche 5.0.4. Entonces ahí va a haber una relación interesante en cómo el gamer, el campeón mundial, va a tener que aprender las debilidades de la inteligencia artificial, y entonces ahí se va a dar una relación doble vía, la inteligencia artificial aprendiendo el gamer y el gamer sabiendo cómo jugar mejor para poderle ganar a la inteligencia artificial. Con base en todo esto, algunas conclusiones al hogar, es que el gamer debe aprender a interactuar con el algoritmo, es un jugador más, que le puede ayudar, pero a la vez lo puede competir dentro de todo este proceso del videojuego. Tiene que apropiarse de la experiencia para vivir como un talento. Estamos en el mundo o en la era de las industrias creativas, ¿no? Entonces se tiene que entender él como un agente de industria creativa para generar contenido y para poder generar estos contratos, por ejemplo, de patrocinio que le pueden dar un aliento para vivir de su talento. Y la industria de los videojuegos genera grandes avances en la industria audiovisual. Tenemos películas que se hacen con base en videojuegos y son grandes avances tecnológicos audiovisualmente hablando los que generan la industria de los videojuegos aplicada con tecnología. Y las copias de los videojuegos están tendientes a desaparecer. Estos videojuegos, por ejemplo, que hablaba Santiago de Pac-Man, que uno compraba antes y lo insertaba en una consola. Ahora todo lo podemos tener on demand en las redes, en computador, en una plataforma de internet, o conectamos nuestra consola para que el juego se vaya conectando a través de internet y nos vaya ofreciendo una mejor experiencia. Yo con esto cierro mi intervención dándole las gracias y quedando siempre muy atento a cualquiera de las preguntas, dejándoles mis datos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Sebastián, por la presentación. Ahora vamos a dar inicio a la segunda ronda de preguntas. Tenemos una pregunta para el doctor Wilson que dice así. Actualmente, el tema de emuladores está en debate por temas de derecho de autor, en plataformas como FightCat para encuentros online de juegos de 80 y 90, en donde se debate el uso de derecho de los juegos. La inteligencia artificial deberá estar protegida para evitar caer en estos tipos de reclamos. Bien, muy pertinente la pregunta. Está unido con lo que respondía David Greenspan en su presentación. Digamos que la recomendación siempre es que haya la autorización previa y expresa del autor o titular obtenida por quien va a utilizar esos contenidos. Y en el tema de videojuegos y de inteligencia artificial, por supuesto, siempre va a ser pertinente pecar por exceso y no por defecto. Es decir, si tenemos dudas frente a solicitar o no autorizaciones, no sobra solicitar esa autorización o por lo menos preguntar si es requerida. Noten que cuando en un videojuego utilizamos, por ejemplo, el derecho de imagen de una persona, pues es importante contar con esa autorización. Seguramente muchos de ustedes conocen la contienda donde estuvo involucrado Diego Armando Maradona, el exfutbolista y astro del fútbol mundial argentino, en contra de uno de los publishers de videojuegos, me refiero a Konami, y donde Konami al final tuvo que lograr un settlement, un acuerdo
con Maradona pagándole $1 millón por haber utilizado su imagen sin su autorización. De tal suerte que es bien importante tener en cuenta ese tema de propiedad intelectual siempre. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta para usted. ¿Se deberá regular la inteligencia artificial en juegos de primera persona para, por ejemplo, el uso excesivo de microtransacciones por mejorar para derrotar a la IA? Bien, noten que es un tema complejo, ¿no? En los eSports, como sucede en los deportes tradicionales, vemos situaciones tan complejas como las del doping. Y noten que en el tema de inteligencia artificial o en el tema de los videojuegos es también posible, factible, que haya doping, entre comillas, ¿no? Bien sea porque el gamer tiene que estar muchas horas conectado en estos certámenes, en estas contiendas que hoy en día se dan online y que aglutinan a miles de personas, incluso en un recinto físico. Y puede también haber dopaje o uso inadecuado por cuanto utiliza herramientas que le permiten un mejor performance o un desempeño mayor al de los demás jugadores, es decir, están en desventaja los otros frente a él. Entonces, noten que efectivamente ese tema es bien importante, lo vemos en la mayoría de deportes tradicionales, ¿no? En el automovilismo, si usted tiene un mejor constructor o una casa, una escudería con mayor tecnología, pues va a lograr de pronto un mejor desempeño. En el ciclismo también lo hemos visto, ¿no? Y en la mayoría de deportes, en el fútbol, en el hockey, en el baloncesto, pero sin duda en este tema también existe la posibilidad de que hayan irregularidades por utilizar a su haber tecnología que le pueda dar ventaja. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta para Juan Sebastián. ¿Cuándo se realiza un juego online? ¿Qué tipo de licencia o contrato se realiza? Cuando lo programan, cuando lo crean, por lo regular, si entiendo bien la pregunta, es la relación del programador con quien le encarga. Por lo regular es un contrato de obra por encargo en el que le encargan a un programador que desarrolle el juego mediante software. Ahí hay que definir algunas cosas y es que el videojuego como tal involucra muchas obras en sí mismas. Una de ellas es el software que va a correr toda la tecnología dentro del juego. Entonces hay que contratar a un programador para que lo pueda desarrollar y hacer todo el contrato de obra para el videojuego. Luego tenemos que tener la música, de la imagen, el guión que puede tener el juego, y ahí van a haber varios contratos que van a coexistir para poder dar lugar a un videojuego. Muchas gracias por la pregunta. Está silenciada, Vani. Perdón, tenemos una última pregunta. Para ti, Juanse, ¿cuál es su opinión o postura frente a la posibilidad de reconocer derechos de autor o propiedad intelectual en general a las creaciones realizadas por IA sin intervención humana? Muchas gracias por la pregunta. Mi director de tesis que está en la sala debe estar contento porque me están preguntando esta cosa. Con lo que tenemos hoy en día, la propiedad intelectual simplemente va a estar en cabeza de los humanos, ¿no? El convenio de Berna nos dice que son los humanos quienes pueden crear obras porque son creaciones del intelecto humano. Entonces, hoy en día, pensar en reconocer la inteligencia artificial a una máquina todavía como que nos hace un poquito de ruido. Yo no estoy tan seguro que en algunos años esto vaya a ser así. Pues hoy en día tenemos una sentencia en China en el cual a una inteligencia artificial se llama IA Dreamwriter, le reconocen derechos de autor y condenan a la parte infractora a pagar una indemnización por publicar el artículo escrito por IA Dreamwriter en una página web sin autorización. Entonces, hoy en día no hablamos de reconocerle derechos a una inteligencia artificial,
Yo creo que esto con el paso de los años va a ir cambiando, sobre todo para proteger la obra que se pueda dar. Yo estoy más convencido que se tendría que apuntar hacia un sistema sui generis de regulación de los derechos de propiedad intelectual en obras creadas a través de sistemas basados en inteligencia artificial. Muchas gracias, Juan Sebastián, doctor Ríos, por su participación y por haber contestado a las preguntas. Con esta segunda ronda de preguntas culminamos la jornada del día de hoy. No sin antes agradecer la participación de todos y cada uno de los asistentes. Una vez más, pedirles disculpas por el retraso que hubo y los esperamos el día de mañana a partir de las 9 a.m. hora Ecuador para continuar con el evento. No se olviden que para el día de mañana hay un nuevo link para los asistentes. El mismo ha sido ya enviado a sus correos electrónicos, así que los esperamos. Muchísimas gracias por su asistencia y buenas tardes.